If you are thinking of a bank that takes care of customers' needs by providing quality services with flexibility, reliability, and innovation, think Trust Bank Limited. With Trust Bank Limited mobile banking, you enjoy services such as balance inquiry, mini statement, funds transfer between accounts, exchange rates, mobile airtime top-up, stop ATM card, checkbook request, and PIN change. Our real-time gross settlement allows the customer to instruct the bank to transfer funds from their account to another account at another bank. Our expertise and experience in international banking is both legendary and the envy of the market. Retail banking, one bank, different amazing packages. Whether you are interested in savings account, current account, time or fixed deposit account, lending or overdraft, our team of dedicated staff is always ready and willing to help you out with your transactions as you wish. Corporate banking. Trust Bank Limited offer the most convenient services for deposit accounts, credit facilities, trade finance, bond and guarantee, and foreign currency account. With e-banking, you can make electronic bill payments and online banking and enjoy 24-hour access to your cash with our ATM. With the largest network of branches and agents, we give you the convenience to receive funds as you please. Trust Bank Limited, proudly Gambian. fay lempo warugal la ci képp koo xam ne doomi réew mi nga ak ñu fi dëkk bu fekkee ne ci at mi sa koom-koom weesu na $2,400 dalasi mbete weer bu nekk di nga am lu tollu ci $2,000 dalasi lempo si la nguur gi di sukkandeku ngir liggéey yokkute réew mi GRA mooy banxaas bu nguuri Gambia sas ngir mu fayeku lépp luy lempo ci biir réew mi ba tax na GRA di yëgal faykati lempo yi ne warugal la pour ñu fay lu ñu naan withholding tax on contract payment maanaam bépp contract bu waay joxe te ci biir réew mi lañu toog kon xaalis ci contract bi ngeen nangotoo war nga cee wàññi ci xayma téeméer bu nekk fukka bu fekkee ne contracto bi dëkkut ci biir réew mi bu boobaa di nga war a wàññi téeméer bu nekk fukka ak juróom lii mooy lempo bu ñu naan withholding tax on contract payment lii mooy lempo bi nga xam ne yow mi joxe contract warugal la nga wëlbatiku dem fay ko ci maakaani GRA tax office bu la gën a jege mbete ci banque yi GRA jagleel pour fay lempo war ngaa jébal lempo bi si diiri fukki fan ak juróom gannaaw bi nga wàññee ci xaalis si contract bi amul benn contracto bu ñu teggil fay lempo bi xanaa mu fekk ne nguuri Gambia ñoo ko jégale boole si projet yi nga xam ne mbootaay ndimbali ñoo koy dépense GRA di fayeku lempo ngir yokk. For the first time in the history of the Gambia, Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient
reliable voice, and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel. This is Kerr Fatou. Fatou. Welcome to another edition mbokk yi ñu dalal leen fii si suñu beneen épisode Kerr Fatou comme niñ ko dee defee rek alxamis bu jot ñu ñëw fii waxtaan si li nga xam ne moo xew si réew mi xam ngeen ne nag ñu ngi nekkoon fan yëpp dalal politiciens yi ñu ngi si congress waaye tey nag dañ break from politics because réew mi lépp daf si bokka du politics rek xam ngeen ne ñu ngi celebrate 16 days of activism against gender based violence te mu nekk loo xam ne képp koo xam ne rek si réew mi nga bokk si àddina nga bokk war ngaa mun a bokk di advocate for gender based violence against anybody loolu moo tax tey ñu ñëw fii pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñu ngi def liggéey si fànn boobu tey nag ma am mbégte lool am fi suma sister Aisha Balde. Aisha is the coordinator of Tahawou Jigueen and also the executive director of Paradise Foundation. Aisha, welcome to the show. Thank you, Fatou. dama bëgg a boole nag gaay wala show bi di dem saa yu ma solee yëpp moo ko ñaw xam nga Faith ñoo ma dee solal lu bari so saa yu Aisha nag saa yu nekk rek dafa maa ne xaaral ma jox la yeloo nga sol ko because soo solee yeloo daf dee create noise on Facebook so pour everybody to know moom moo ma dee jox yeloo mu ngi ne Aisha la Aisha, welcome to the show. Thank you. Wante tey orange la. Orange la de wax xam nga daf ko def yeloo. Déedéet orange la. Orange la. On the show we have Aisha is from FLAC, Female Lawyers Association. ñi nga xam ne dañ leen taxaw bu baax jigéen ñi liggéey na ak ñoom through Hadi Dande Ndiaye ñuy am taxawaay boo xam ne ñu ngi ko def si jigéen ñi. Aisha, welcome to the show. Thank you very much, Fatou. Thank you for having me. Of course, on the show also we have Seynabou Dramé. Seynabou is a mental health specialist, jóge Peace of Mind. Seynabou, welcome to the show. Thank you. Tey nag Aisha lu ñu waxtaane mooy 16 days of activism bi nga xam ne mu ngi xew right now ñu ngi follow xam naa ñu bari ñi nga xam ne ñu ngi follow Kerr Fatou ñu ngi gis every single day Paradise Foundation rôle bi nga xam ne yéen a ko play pour sensitize nit ñi on this activism ñu bugg a wax tuuti rek si Paradise Foundation first balaa ñoo dugga si lii lan mooy indi initiative bi Paradise Foundation sakatuma di Tahawou Jigueen initiative bi. ok jërëjëf Fatou maa ngi nuyu viewers yi di nuyu ñu fi toog Aïssatou Seynabou jërë leen jëf ak staff yi Kerr Fatou. Paradise Foundation organisation boo xam ne mu ngi sosoo Paradise Suites Hotel. buñ starté woon since 2015 as you know Paradise Suites Hotel ona bi moom daf dee nekk di jàppale jigéen ñi di jàppale ndaw ñi. yàgg na si ñun tamit ñuy doomam ñu topp si tànk yooyu wante ñu decide pour formalize ko def ko mu nekk organisation boo xamante ne not ne family oriented wante mu formal nga xam ne dinañ mun a gën a yaatal ndimbal bi léegi si loolu nag ñu organise benn national dialogue on education I think in 2017 2018 thereabout and after loolu ñu jógee si xale yu jigéen yu bari di génnee seen problème yi time boobu sa Covid ñëwagutoon ñu génnee di wax yëfi problème yi xale yu jigéen yi ñun ñëpp ñu toog decide because membership bi ak board bi uppa na Paradise ñun du family ñu bareng si ñoo xamante ñu ngi liggéey si fànn bu nekk ñun ñëpp ñu toog waxtaan si ba realize ne léegi dinañ focus rather than di joxe school support fu nekk ñu focus on women and girls and si biir women and girls yàggut rek Covid ñëw ñu ngi nekk di def ay education support Covid ñëw nag ñu ne xaaral ñu set up a gender based violence helpline
ba pare am projet boo xam ne ñu tuggee ko Tahawou Jigueen am centre pro jigéen yi ak ndaw ñi mun a ñëw waxtaan suñu amee problème far ñu foogoon ne lu ndaw la moo nekk yëfi di dox ba nga xamante ne service bi nit ñi di ko use fu mu nekk nii gender based violence helpline bi ñu ngi receive over 10,000 calls. About 500 of them 547 ñoo nekk yëfi gender based violence tigi te gender based violence suñ ko wax mooy maanaam fitna si jigéen ak góor mag ak ndaw du pour jigéen rek góor yi tamit si lañ bokka waaw bala ñoo góor yi di mere wante si lañ bokka looloo tax looloo indi Tahawou Jigueen wante tey suñ teewaay tey mooy ne pour waxtaanee yëfi 16 days activism against gender based violence aduna bi yëpp di ko célébrer di ko feete pour gën ba pare tam di gën a nit ñi si mbiri violence bi bu nekk di xew si aduna bi xam naa ñun yëpp yow si media bi nga nekk rek saa yoo taalee di nga dégg rey nañ nit réep nañ xale réep nañ mag toroxal nañ nit démb rek gis naa ñu ne am na xale bu am doom papa moo ko réep exactly mu am doom cases yooyu dafa bari te xam nga ñun suñu society loolu su xewee ñaareel lu ñooy faral a def mooy nëbba ko wante génn wax bi nii tamit soo gisee ñu def campagne bi pour nit ñi xam ne dafa ñaaw morally dafa ñaaw legally lu waa dëkk bi nanguwu ko ba pare yenn ñaawteef yoo xamante ne baaxut si psychology nit ki xam naa sëy na bu na si gën a dugga xóotal waxtaan boobu wante dangaa gis ne loolu daf dee affect nit ñi dang dee faral a dégg nit ñi ne Gambien bi dafa mer nit ñi dañ mer lu mu dundaa tax léegi-léegi gis ku tànga xol fu nekk mu lifin nii gaaw a mer gaaw a tontu léegi dañ war a taxaw seetaat nit ki lu tax muy def loolu te ñaareel xëj na am na lu nekk si gannaaw mu ngi am léegi-léegi mun naa am du physical abuse du dóore a sa bante o rape du doolu mun naa bañ a nekk sexual abuse mun naa nekk bañ a nekk physical abuse wante emotional abuse ñun nag gis nañ ne boobu tamit lu rëy bari la si biir dëkk bi emotional abuse saagante bi xaste bi sa léegi with the internet ak social media nit ñaa ngi fa xarab nit yàq ko ba nga xamante ne kooku du amati confidence si boppam yooyu yëpp ñu ngi ko gis te looloo tax ñu jóg ne xaaral ñu xeex loolu te naka lañ ko xeexee mooy waxtaan ak nit ñi leen si ñu xam ko ba pare moytu ko ba pare koo xamante ne mu ngi la dal am na fooy ñoo mun a call pour waxtaan koo xam ne tamit yaa ngi koo teg keneen nga bàyyi si xel nga wàññi ko mbite nga jégalu oo nga seetaat ut ndimbal sa su fekkee ne yow teyuloo ko waaw jërëjëf Aïcha ma bëgg a seede rek tuuti wax nga foundation bi lu ko indi naka la jaaree suñu yaay jooju anti ami moom mi nga xam ne anybody koo xam ne rek jigéen nga si réew mi sakatuma jigéen ñi ñëw ñun ñëpp am na loo xam ne jàpp na ko si yow ku nekk she is always an ear to all of us et da nga gis ne tey ñun ñëpp dafa am fu ñu jaar ak moom tey ñu mun a toog so kooku lii su sosoo because of moom dinañ si xam lu bari because we have gone through stuff like that with her waaye ma ñëw si Aïssatou flag muy kuréel boo xam ne si fii jàppale jigéen ñi la dee taxaw lu bari Female Rights Association gis naa liggéey na ak ñoom gis naa lu bari li nga xam ne jàppale nañ ko jigéen ñi foofu nga xam yéen seen liggéey when it comes to gender based violence ban taxawaay ngeen si dee am. Thank you very much, Fatou. Basically, FLAG, in full, means the Female Lawyers Association Gambia. Mbootaay boo xamante ne la comme lawyers si jigéen ñi si Gambia bi ñoo ko sos pour taxawal jigéen yi nga xam ne dañ néew doole ak tamit xale yi su ma ne xale yi muy xale bu jigéen muy xale bu góor ñi nga xam ne dañ néew doole perhaps seen rights yi they're being violated perhaps ñi ngi jànkuwanteel métit yoo xamante ne in the society it's uncalled for or it's unacceptable or it's not in line with the laws of the land. So perhaps with that da ngaa gis certain women or young boys, girls, they need the support or they need legal services, but because of constraints or because of the lack of finance, that they're faced with, being able to hire their own lawyer, and that is why we have FLAG. FLAG, we have a legal aid clinic for office people those kind of women that come in any form of difficulties in the society. So in a way, we give them the legal service they need by way of legal advice or legal representation in the courts, including also the guidance of children. Maybe ay mag lañ muy góor muy jigéen ñoo xamante ne ñi ngi tekkee ay xale waaye seen doole allowed leen daal pour ñu mun a enforce their rights suñu amee their rights being violated. Basically FLAG
ci taxawaay boobu noonu lañ dee yëngu di jàppale daal ñi nga xam ne dañ néew doole te amuñ the means pour hire their own lawyer to ensure ne seen rights are being protected or enforced suñ amee any form of social constraints. Wow, interesting. Léegi ñu ñëw si Sainabou soo bàyyee xel lu bari dañ dee wax ne most of the abuse suñ dee def lu bari daf dee nekk ci ñi nga xam ne area yu nga liggéey muy mental health people ñi nga xam ne dañ am mental seen health des na tuuti seen naka lañ ko defee am nañ wéradi xel si olof tuuti dañ dee gis ne society bi ñu bari da ngaa gis koo xam ne xel bi matut nga gis ko mu ngi am biir mu ngi dem fii te nit ñi duñ xam kan moo ko def loolu so dafa tollu foo xam ne da ngaa gis ne those people are abused most of the time yéen seen wàllu liggéey bi yan façon cases ngeen dee come across when it comes to abuse against either male or female as long as abuse la especially with people with mental health issues. jërëjëf Fatou kontaan naa trop si oote bi ngeen oote nii waaye li ma si gën a kontaan mooy fànn bi ngeen ci ubbi tey muy wàllum wérum xel. waaw fànn bu am solo la ndaxte soo ko seetee li boot métital doomi aadama parce que suñu ne métital jigéen kese dafa mel ni GBV bàyyi nañ benn aspect. waaye métital doomi aadama si boppam muy mag muy ndaw góor jigéen xale. lu ko lal lu si bëree bëri xel la àndal si manquete xel la moo bokka wala ci xel bu ñàkkaay dal la moo bokka si doomi aadama pour mu jëf yenn jëf yi soo ko seetee ñun suñu liggéey Peace of Mind Gambia dañ dee gis cases yu bëri waaye liñ seetlu mooy ne lu ci ëppa nit ki su ñëwee ba indi yenn mbir yi si wàllum xelam ne dafa feebar wala am na lu ko si sonal wala am na lu ko si jaaxal dafa dee am na métital bu mu jaar si bu mooy gën a nekk ndaw moo tax dañ war a bàyyi xel torop si xale yi foofu la lépp dooy doore because li nga feebar boo fi gis dañ ko taataan ba pare soo ko jàppalewutee nit ki muy si wàllu wér yaram ak xel yëpp feebar boo am nekkuloo di ko saytu nekkuloo di ko gëstu nekkuloo di ko faj sooy mag dafaa gën a bon te su boobaa am na fu moo dem ba toolu pour nga jàppale boromam dafaa jafe te loolu moo dee indi mbir yu bari moo tax foog ñuy bàyyi xel suñu ndaw yi foog ñu bàyyi xel xale yi ndax liggéey bi yëpp foofu la commencé ci yarin bi ci nekkin bi ci doxalin bi ak xale yi ndaxte li nga su ñëwee si wàllu mental health muy affaire u xel wérum xel issues yu si dee am feebar yu si dee am wala jafe-jafe yu si dee am dafa dooree fu sori mu gis nit ki nga ne kii dee dafa sew anti ay laal na si tuuti kii dafa sew dafa négatif dafa réew moom dafa beru wala moom dafa toog rek sooy wax ak moom rek mer na mu tàng si saa si wala kii daal dafa mel ni ko moom nekkut sax ak nit ñi loolu yëpp ay symptômes la ay mandarga la te lu ñu war a gëstu la te lu ñu war a bàyyi xel la tamit lu yàggul dara ñu ngi jógee si training of service providers with a special focus on sexual and gender based violence UNFPA ñoo ko fond te gam ko trap ñoo nekkoon suñu implementing partners so training boobu noonu buñ koo def mooy pour gis na ñëpp ñoo xam ne jaar nañ si méttital ba loolu jural leen yenn jafe-jafe si seen dundin ñu mun a di dem si comme mass ñum anti Aïssatou di leen jàppale si nurse si lopitaan yi si social workers yi si ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si network bi ñooñu naka la ñoo mun a def pour jàppale ñi bi ko yeneen sax da ngaa gis nit koo xam ne dafa am jafe-jafe bii ba pare mu agsi si lopitaan wala mu dem si police station wala mu dem si ku ko war a dibale kooku du xam naka la war a jàppalee boromam sax si wàllum xelam parce que psychologically problème bi foofu la dee gën a bari ndaxte comme dañ ko seetlu rek comme when it comes to gestu yi lu moo ne ñi dee faral di abuse wala ngay métital nit si wàllum gender based violence ngay métital doomi aadama si soo ko xaymee si 100 comme junne nit juróom benn fukka yu nekka su nekkee góor la dañoo mujjee demaat di ko defaat keneen soo nit ki su amee métital yéena yi soo ko si jàppale nga taxaw ko ba dalal si xelam ba delloo si waat xelam jàppale ko waat mu nekkaat si société bi mun naa dem ba kooku loolu mun na koo jural feebarum xel waaye pour ma tontu li nga laaj si wàllum ñi nga xam ne seen xel dem na ba commencé am ay jafe-jafe ñu ngi jànkuwante ak feebar muy jigéen wala góor ñu nga xam ne dañ dee vulnérable loolu dafa am te loolu gis nañ ko anecdote comme suñu bàyyee xel ñu ni neen gis nañ ko lu bari si suñu biir dëkkuwaay yi si suñu biir tund ak suñu gox yi gis nañ ko lu bari soo loolu vulnérabilité la te nit ñi dañu war a bàyyi xel loolu waaye lu bari tamit lu ko di waral mooy ñàkk a xam
te anti Aïssatou laal na si tuuti ñaaka xam bi dafa sonal nit ñi su ñëwee si ni ñooy jàppalee nit ñi parce que yenn saa yaa ngi dund ak nit mu laa def yéen a def nii yow xam nga ne kii li moo def nii nite wut noonu rek laa ko mën a waxee ne kii li moo waxee ak man wala ni ma dee tontoo su may wax ak moom damaa nekk di jàmbalante ak moom sax moom mu ngi si ay wala mu ma jàppal ne maa ngi ko jàppal lu bon wala dara te fekk kii su man amala ma ko dara si xol waaye dinañ xam ne kon am na lu war a tax bi kii di mel nii loolu lan moo ko waral soo ñàkk a xam bi nag moo ñu dee sonal ba sometimes ñun suñ boppa ñooy yokka nit ki feebaram ñun mii suñ boppa ñooy dem ba yokka kooku feebaram soo su boobaa affaire yi dem ba gën a law ba borom su dina toll foo xam ne duñ ko mun a sax waa téye kon comme waxtaan ak askan bi lu am solo la si biir bi awareness raising bi waxtaan ak askan bi pour xamal leen xelal leen gën a yokk a xam-xam bi du pour ñoom kese waaye pour ñun ñëpp suñ boppa pour ñun ñëpp parce que ñun ñooy askan bi ñun ñooy askan bi loolu lu am solo la loolu lu am solo la mu indi ma si suma next question bi Aïcha dafa war a doon si kër yi waxtaan bi because tey ñun ñëpp ñu wax dëgg rek lii koo xam ne rek sa doom ñëw na la sax ne la diw def na ma li danga ko naan nubal ko ne ko bul wax ci kaw nañ ko wax ma ko bul ko wax kenn and at that level ñun yaay ñu ngi foog ne ñu ngi protect suñ doom yi waaye indirectly ñu ngi leen a won ne it's okay pour nit def la loolu te doo ko wax loolu dafa bari si kër yi te tey man suma ba mun naa fee toog advocate wax ko waaye suma doom yal na ma yàlla dimbale su ko dalee xëy na noonu laa ko traité naka lañ war a traité lii si kër yi how do we start addressing things at home wax ko suñ doom yi suñ maam yi ñu dee nekk si kër yi what are the signs as parents lan lañ war a look forward to ak su dalee sa doom immediately lan nga war a def jërëjëf question boobu neex na ma torop ndaxte loolu lañ dee gis every day te duñ dee waxee ne ñun nii liggéey sax si mbir bi léegi-léegi dangaa question sa boppa yow bu la ku la jege su ko dara dalee naka ngaa réacté te xam nga lenn lu am solo bu nga delluwaat si kër gi nu ñuy yaree a société nu mu bindoo daf dee shape nit ki so ñun ñëpp dafa am yenn caractéristique yu ñu am yoo xamante ne noonu la ñoo réacté si problème su li fi ne soo similar doo dégg ne soo waxee léegi-léegi ñu tooñante ne Gambien bi moom lii because dafa am benn caractéristique bu similar te loolu moo gën a waral eete bi te moo tax ñu war a change suñ jikko yi foog ñu lu ñoo def nii ñun nii sax dañ ko war a mun ba pare jàng ko di continuer di xam nga changing behavior du lu yomba du lu yomba te gis nga cases yu nga wax ni bari boo xam ne te for exemple rape ñaareel stranger bu jógee si biti du ko dee def si biir kër gi la ku leen xam te ñun xam nañ ne si dëkk bi ñu ëppa yëpp góor yi ñooy breadwinner yi te dañ dee ne ku la léegi nga am koo xam ne kilifteef bi daf ko yóbbu beneen level nga amee kër gi yëpp lu la neex def si kër gi recently am nañ case boo xamante ne kooku doom magam gaañu doom magam bu góor mu jël doomi magami ak jabari magami ak kër gi yëpp daal moo leen amee wante fanaa jabari la dooree ba mujjee si xale yi def lu ko neex ku ko neex ba nga xam ne xam nga mag moom daf dee there's a thin line mag warloo ko répp wante xam nga soo ko rébee yenn circumstance dafa difficult to prove ba pare yaa fa nekkoon ñu laa ne loo doon def si néegam loo fa defo kii lii yaa ko may bët yaa ko xam nga questions yi bu yàggee nit ñi nëbbal ko wante wit xale moom boo ko laalee rek su ba pare ñaari xale bu ne kii def na ma lii déglu ko xale sakatuma am na benn age gaawut mu fen xanaa nit wax ko mu def wax dara so ñuy bàyyi xel signs yooyu noonu so bu loolu xewee ñooñu deewee kotop pour nëbba ko ndaxte lu tax ñu ko doon nëbba one for economic reasons because kooku moo amee kër gi secondly gàcce la si ñoom pour ñoom neighborhood bi xamal leen seen biir kër lu faa xew te bu yëfi demee court o yëfi fi ubbee ko emut si xale bi rek xam nga code bi su ñoo wax circonstances yi yëpp suñ ko ekkatee sutura kër gi yëpp ñu xaawi ko loolu tamit ñu ngi ko ragal afterwards man dama yéem sax si story boobu because it's like you wonder what goes on in people's houses ak naka lañ ko diilee maam bi yëg na wante moom tamit pour jaamal kër gi ak doomam mu report ko dafa metti moo jur ku góor ki te si tamit la ko def looy def te tudd kenn ñaar in the end buñ xale bi school ñoo bàyyi xel te loolu tamit ñu ngi see gërëm teachers yi am na teacher yoo xam ne dañ dee bàyyi xel xale yi mu gis changes am ak nu moo noppee classe ak nu moo performé mu nekk di ko laaj ba kooku confide in her wax ko
noonu la reach out buñ demee ba si biir ñu xool gis góor gi buñ ko jàppee the first thing gars yi jooy yuuxu mooy ne léegi ku ñoo amee so yow ku laa amee versus xale bi life am so the mental health aspect or wérgu yaram xeli xale bi ak confidence am loolu matawut man lu ma gën a ñaawlu si loolu sax am na ku def statement bi kii xale la na grow out of it dafa mel ni dina ko faate wante kii boo leen ko yóbboo live mu tëj ko life am yaaxu kii ku baax la moo ñu yore ku baax la ku baax la wante lu mu def na ko rape du ne ku bon rek a koo def am you know nit ki loolu amul dara pour def ak rape bi loolu moo answer sa question bu nga waxee noonu so ñu prepare nit ñi waxtaan ak ñoom naka la ñoo dealer with the consequence it's painful léegi ñun ñu ngi am pour nag provide psychosocial support to the whole family so léegi case boobu bu amee man lu ma dee nekk di wax ne ñu prosecute perpetrator bi is just one step moo tax soo gisee Facebook ak social media nit ñi di yuuxu benn kii kooku is just benn litin rek la si conk la si life yi xale bi life yi waa kër gi yaay bi bu eewoo nu moo xoolee doomam yaay bi ne moom bu xoolee doomam yaramam daw du mun a toppatoo doomam xale bi tam gis na du ko yaayam dee def ne ku nekkaan ko xawali mu door di toog si néeg bi du génna school sa buggut a dem xam nga loolu yaa xana jàngam beneen bu gën a doy waar tamit waa mbedda bi koñ bi xam nañ ko xale yi si ñoo fo xam nañ ko du génna foy su ko defee ñuy waxtaanee ko soo léegi jàppale boobu society bi understand ne ngay nekk di wax ne kii de lii moo ko dal kii de xool ko xam na góor loolu yëpp si xale boo xam ne 7 years xam nga loolu daf ko affect so wax yu ñaaw yooyu ak saani kaddu yi ak saani yaayam kaddu loolu tamit waa kër gii de ñoom nii lañ fi nekkee instead of koñ bi dimbale leen ñoom sax teyuñ lu ñoo def xamuñ sax lu ñoo def impact of lu ñoo def xamuñ ko moo tax eeta bi tamit baax si ñu ñëwaat surrounding mi nga gis benn saay-saay bu nekk si koñ bi moom as far as ne ok xale bi xam na góor so I'm not the first so suñ gisee opportunity nga yónnee ko si boutique bi mu bugg a jël opportunity loolu tam ñu ngi ko gis beneen aspect bi nga gisati ne waa kër gi disconnect door di juboo du indiwaat juboo du indiwaat ku nekk non ku nekk blame ba pare te xale nu mu dee xalaatee moom tam mu ngi foog ne moom mooy cause of it su ma noppi woon lii du xeew but xale warut a deal ak problème yooyu psychological problem mental health problem ñëw na ma delluwaat sëy na bu lu mu doon wax ba pare yaa ngi doon laajte mental health suñ ko wax du ne dof o ku lose mind am non dafa am steps depression si la naxaral ak withdrawal yee yëpp si la gis nga pour ku àgga that psychotic stage boobu noonu boobu xam nga ba mënuñ laa dimbale comme sëy na bu nu mu ko doon waxee boobu dafa boobu xam nga boobu medical xam nga clinicians ñoo la mun a dimbale waaw boobu daf dee àgga beneen level ñu refer ko ñun suñu wàllu liggéey luñ dee def mooy ne ku call nga am problème yooyu dañ dee bëgg a xam surrounding bi yëpp ñu xam naka nga demee pour mun laa dimbale ñun psychosocial support lañ dee joxe te psychosocial support mooy waxtaan ak yow si wàllu sa xel ak seen environment wan la risque yu si nekka ndax yaa ngi koo bàyyi xel pour xale bi o yow sa boppa nga mun a dal nga mun a su yaay bi dalu du mun a jàppale xale te maa ngi wax yaay bi ndik te usually these all falls on yaay bi waat am na ñoo xam ne suñu représenté doom papa bi dem because they cannot deal with it not ne dañ ragal o de léegi ragal la sax duñ dee xam how to cope with they don't know how to handle it and but so every time nga gis ne dynamics daf dee xaw a doy waar daal moo tax ñu prevent ko mu bañ a am moo gën waaw moo tax ñu wax ko am na solo conséquence dafa gudda and there are so many players in this dinaa ñëw si government but I wish the police were here they are a very integral part of this ma lifin la si ñun Paradise Foundation we have a referral pathway boo xam ne ñun ñëpp a ko agree with the government and partners we refer cases loo xam ne criminal la police lañ dee njëkk a reach out ñu accompagner la ba nga dem si police bi pour nga report ko we deal with mental health bi tamit side mental health we have social workers but su àggee benn level dañ dee refer to peace of mind ñoom am nañ fa social workers a therapists we also work with DSW mooy Department of Social Welfare Ministry of Gender ñoom tamit si wàllu xale yi ak child welfare cases yi ni pour ñu seet naka lañ leen a dimbalee ba pare lan la loo bi wax flag tamit dañ leen dee engage dangaa gis ne am na yenn like am na case yoo xam ne
is like more like a civil case do criminal. For example, domestic violence moo gën a bari dóore bi di dóor sa jabar dóor jigéen wante xëj na ay sotu dama correct man gisoon mu ma fi kuñ prosecute ñaata cases lañ prosecute su baree ba néew ba aagu sa ten foofu laa bëgg a ñëw because kenn du si de domestic violence dañoo ne yëfi biir kër la yëfi sëy la policier takka sëy bi am jooj be saka sëy bi doo dem régler ko sax xam nga foofu laa bëgg a ñëw when it comes to Gambia dama dee woon ñun ñàkkuñ loos ci réew mi loolu yëpp boo xalaat international treaty boo xalaat rek Gambia sign na ko we have all these laws we have all these fine agreements everything rek ñun daal teg nañ suñ pen aseen nañ ko waaye it is the implementation for me for example su case amee nga yóbbu police yàlla bu mu nekk an influential person the police their role tey maa ko wax this event boo xam ne the PR was there the American embassy ñu ngi def this kind of event and I was saying the role they play when xale bu jigéen bu ñëwee ay xale bi mun naa sol lu ko ne su ko neexee sol jumba out so whatever way she decides to dress that doesn't give you rights to her body or def ko loo xam ne laaju la ko but when people come to report cases at the police station first ñu xool xale bi rek judge nañ la ni nga solo number one when they take your statements cases like this are very sensitive people don't talk but kenn su génn see wax ne lii mooma dal yow mi jël statement am naka nga ko war a jëlee naka nga approché fan nga koo jëlee si kanami kan nga koo jëlee all of these things matter because ñun women man at this age of mine I don't think I could ever open up to saying stuff like this much more xale so kooku su ñëwee si yow si police station how do you handle these cases and most of the time luñ dee gis mooy xam nga stuff like rape xëj na domestic violence di nga am dóor bi di nga gis kuñ gaañ wara sax xëj na di nga gis lii si yaramam bi waaye when it comes to cases like rape loolu dafa jafe pour nga am proof right evidence so what kind of things can the police do pour make victims ñu nekk at ease ndax ñu mun a ñëw si ñoom waxtaan ak ñoom because today if the way they continue nu ñu leen dee traité today suñ continue noonu lu bari dañoo nekk si métit yi te duñ ko wax and also suñ laws yi what laws do we have as a country loo xam ne mun na protect jigéen ñi ak góor ñi sax ñi nga xam ne they are being abused. Thank you very much, Fatou. Basically, in as much as we raise awareness of domestic violence, I think the people out there need to understand the concept itself. Like the word violence itself, what it means. Because maybe people are acting on it and they don't even know what they're doing. Whether it's, a consequences of domestic violence or whatsoever. Violence in itself is like any act or any method that take another person against his or her wish. I will use against his or her because it can be good, it can be jigéen. While it's open statistics evidence has shown that jigéen more open. So be it the physical violence, be it the psychological violence, be it the sexual violence, be it the economic violence. Any method bo xamanteni yang ko tek nit te mengo wutak the laws of the land te mengo wutak ay buga bugam is against our laws. And the worrying factor is that men in general and some women accept violence as a way of life. And as such they do nothing about it. Because exactly because then go accept as in our cohabitation, in our relationship. That is why, people do not speak about it or they do not, provide platforms for intervention. Because if you do not open up to discuss or talk about what happened to you, there can be no intervention. People will not be able to know in order to support you. Basically, in Gambia, we have so many laws that have been put in place for, the eradication of gender-based violence or sexual and gender-based violence. Then we have the Sexual Offences Act of 2013. Bobo was promulgated to criminalize all sorts of sexual violence, be it the sexual exploitation, be it the sexual harassment, be it the sexual abuse. And rape, of course, is no exception. And rape, we all know, or for those that do not know, rape whenever it happens, implication or the penalty is life imprisonment. But however, that depends on the availability of evidence and, of course, the circumstances, the nature, and the age of the victim at the time of the rape. Because in the Gambia, a child is said to be any person below the age of 18 years according to our Children's Act. So in that Children's Act also, a child is incapable of giving consent. So in that sense, xale bu jigéen su ñëwee sax like mit góor
moo xam muy mag or whatsoever mu sumeeku ne la ne dafa bëgg nga tëddaa man or xale bi induces you or actually moom moo def whatsoever just to ensure ne nga have sexual intercourse with the xale bi su la demee report or anybody report la I mean you will face the due course of the law because the law dañ presume ne xale la she does not know what she's saying or like I mean she's incapable of giving consent and as such if you go ahead and have sex with that xale no matter what you will always face the due course of the law and the penalty is life imprisonment when it bu dee ay fi mag la boobu would depend on the consent bu dee mag bi joxe na consent okay but bu dee mag bi tam joxewul consent it would depend on how it happened and perhaps you will have penalties. ay am na loo fi laal am na solo nga dem yu bari dañ la woon ne waaye xale yi léegi suñ ne 15 years rek most of them some people are very active sexually right war a ponkal nañ mag nañ so da ngaa gis kuy wax nga ne la kii it's less than 18 years lii réeb la ñu ne la kii nga xam ne xale bi nga xam ne dafa active sexually and people think that is okay because am na ñoo xam ne dañ judduwaale nekk ñu ponkal and they grow very fast but just because they grow that way du ñooy xaar sax xale bi ponkal de just like I was telling the 7-year-old boo xamante ne xam nañ ne koñ bi xam nañ ne okay she was raped so léegi xam na góor so dafa mel ni duma first one bi so it's okay because loolu I think ne ñu ngi ko dégg several times mel ni I'm not the first kii nga xam ne so loolu du rape so rape mooy ne koo xamante ne musuta am sexe o xale la o wante moo ñëwoon su néegam wante moo àndoon na moom balal ma maa ngi lay dafa am benn incident bu xaw a similar to lu ñoo wax ni I remember there is this beach case boo xamante ne yenn xale yi solu dem beach xale teenagers they want to enjoy gis nañ seen moroom yi di dem beach and she was raped te kooku kër gum jógee sax pour mu wax ko xam nga family compagnie yu mag yi mu dafa nobo fanaana moom ba si ëllëg si xam nga loolu evidence bi lose na ko dem na ba pare sangu na denc na yëpp ba pare wante mu ngi withdraw ba si kanam kenn notice oo ko mu wax lu xew foofu noonu kooku ne ko duma ko wax sa yaay nañ dem police ñu seet naka la ñu koonu ba su ñëwee foog ñu jàppale ko ñu wax because under age la foog ñu call parent tamit but the point bu ma try pour emphasize nii mooy ne pour wane ne ku demoon beach nga solu dem beach loolu joxut kenn right pour nga def li nga ko def and lu gën a métti am na ku make statement again xam nga waaw ba pare léegi-léegi suñu moromi jigéen kan bi very harsh waaw dox rek lañ fi nekkee nu nëbbu di dem beach lu moo uti beach come on teenager xale yi dañ war a génn dañ war a xam nga lu nekk teg si yoon moo tax tamit waxtaana suñ doom yi ñuy xam fu ñoo dem ak nu ñoo tegee seen tànk wante tamit doo tëj xale yi because dëkk bi la ok soo génne ñu répp la oo génne li dal la nga tëj leen rek soo dafa mel ni xale du génn xale du def dara ba pare ñun mënuñoo nekk di téye sa doom yi fu ne 24 hours nga nekkaa ñoom kon que yow mi mag sax you at risk waxtuma la xale That is crazy. Regardless of xale bi whether dafa wóobut whether xale bi nii la mel nii la mel in as much as mu ngi below the age of 18 years te yow as the perpetrator even if you can prove ne you were not the first one to have sexual intercourse with the xale it does not matter court bi daal will just go by the law and the law will always prevail in as much as mu ngi below the age of 18 years nga go ahead am sexual intercourse ak xale bi and there is evidence that are put against you you will always face the due course of the law, and that is life imprisonment. So aside from the Sexual Offence Act, we have the Domestic Violence Act. Bob also was promulgated in 2013. It was adopted by the UN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which is the CEDAW. And we all know the Gambia is the signatory to the CEDAW, and of course it is binding on us as a nation. So the Domestic Violence Act also provides support and protection for survivors of domestic violence. And Lima Gina Nesi Domestic Violence Act, it says that any violation in the domestic settings is unjustifiable on the basis of consent. That is to say that, I mean, maybe a husband and a wife are living together. Perhaps husband is so aggressive. I mean, if I do again anyhow, anytime, or the work I watch your hamilton, they're just unbearable and will of course cause some mental ill health to the woman. Yeah. Perhaps the woman be just not be, she's not talking about it, reported for data, put dal mom say and perhaps maybe a third party sees it somewhere and report ko. Even in the good be ag jigen be good be ne wow degala mako def and the jigen also consent to it and say that yes man nangu pour mu doon ma because suma jekar la suma culture moko ala whatsoever. The law says no.
that is unacceptable. And that is why mostly when that happens, so that means the police if the police have the investigation and evidence are put in place, so you can file in court, do neka even like assuming the góor bi is Usman and Jigueen bi is Aïssatou, it will not be Aïssatou against Usman or Aïssatou versus Usman. It will be the state versus Usman, because the crime that yang Jigueen bi yang ko technique is an offense against the state. It's not just against the victim, but an offense against the state. But the problem is, most women are not coming forward to talk about it. That's the problem. At the level of flag, then there are certain cases, and like the woman, Jigueen by themselves, they will say, because Sinjabotila said, or because the family ties, because the relatives around told me not to just talk about it. Let me just munyrek japa. And if that is so, how do you think we can eradicate these things? It will be difficult to eradicate. That is why money, it's important you do security. Exactly. So, it's important you do security, because domestic violence more gonna forms of domestic violence but some of us, we don't even know. Psychologically, people danga gis nit ko xamne jigéen mu nekk ci kër gi amu doom every day, psychologically ñu ko bully. Xam nga domestic violence la against that person. Nga am jigéen joo xamne mu ngay sey jëkkëram di ko dóor saa yu nekk bot pour society. Some of us, so gisee jëkkër daf la mu la dóor is acceptable. Nga gis jigéen goo xam ne nekk si këram jëkkëram moom ñu nekk wuje jëkkëram du leen toolale def leen kii moom faalewu ko di ko def lu nekk. Xam nga so many forms of domestic violence yoo xam ne kenn du ko report. Psychologically, what does that do to that woman ak njabootam yëpp? Balaa may tontu what it does to the woman, dama bëgg a laal fenn foo xam ne moo gën a am solo comme li nga wax dafa war a doore si kii. Kan moo nekk di yar njaboot bi ñun ñëpp la. Muy góor ak muy jigéen. Kan mooy jàngal suñu góor yi ne waru ñoo jooy. ñun la ñu ne jigéen góor warut a jooy. ñun ñoo jàngal suñu góor yi ne waru ñoo jooy. ñun ñoo jàngal suñu góor yi ne yéenay borom doole yi. ñun ñoo jàngal suñu góor yi ne yéenay dogal. waroo wax sa problème. ñun ñoo jàngal suñu góor yi ne góor dafa góor yi. dafa dëgër dafa war a góor dafa dëgër. waaw war sa woon emotions. kon léegi góor boobu noonu. xale bu nga ma am doom bu góor man léegi right now I have a 7-year-old. xale bu góor la te already even though man as a mental health service provider as a mother dama koo jàngal ne soo amee lu la métti danga ko war a jooy danga ko war a naxarlu danga ko war a wax. waaye dama dee gis ne sometimes mu faxatalu mu saf mama man jooyu ma sax ma ne ko waaye danga war a jooy because dafa saf. loolu is normal there is no crime in crying. waaye ñu ngi jàngal suñu góor lu ñu ooyee repression. téye seen métit léegi man su ma nekkee doomi adama man am naxar di am métit ma koy denca di ko denca dafa mel ni nga am sa store. suñ CEO bi peace of mind nu mu ko di faral di waxee rek when you have a store nga am sa store si biir kër bi saa yoo xëyee lu yàqu nga dugal fa lu dama nga dugal fa lu tilim nga dugal fa lu bon nga dugal fa lu jagadi si kër gi rek yow foofu nga koo dugal doo ko sax jéem a defar doo ko jéem a seetaat ndax lii mun naa koo usaat te lii mun naa koo setalaat jël ko tekkaat place ko feneen si kër bi store boobu soo demee ba bés danga ko ubbi pour dugal fa leneen fekk fees na lu xew dangaa ubbi mu def rek bagage si tuuru sa kaw mu gaañ la nga loru sa njaboot yi loru because fu mu nekk rek fu ñu faji la problème bi fii la when it comes to gender based violence moo tax dama la ko wax su ñëwee si métital doomi aadama xel lu si am solo la lépp foofu la sa man pour man lépp foofu la te mooy dem ba jural ni ki feebar boo xam ne ba si ciiram yi dangaa am physical problème dangaa dem l'hôpital ñu ne la kii de heart problème la am wala kii mu ngi am ulcer bu bon dara waralu ko xelam moo dalut da te yaa ngi ko jàngal ne yow góor na yow wala yow borloo nekk di wane sa métit wala ñu ko wax jigéen kën sa naay dangaa toog sa biir kër nga muñ danga war a em benn place danga war a régler danga war a suturaal sa boppa ñu tàmmaluñ suñu boppa pour wax lu ñu métti nga dunda bii nii métit ak bànnee ñoo ànda ñaari mbir yi dañ ànda tey dangaa expérience lu naxari danga ko war a expérience waaw tey dama eew suma xool naxari wala démba xuloo naa suma yaay dama ko mere expérience loolu waaye dangaa bëgg a muñ loolu déedéet suma yaay laa mere waruma ko woon nga jël loolu nuba ko téye ko sa biir nuba bi foofu la njëkk culture of silence bi foofu la njëkk a doore te ñun ñoo koo jàngalaate ñun askan bi ñoo ko jàngalaate kon léegi suñu demee ba loolu jural ñu ay loraange yu mel ni GBV yu mel ni métitalante ñun ñoo ko def suñu boppa
kon foofu lañu war a dooree jàngat bi foofu lañu war a dooree xamle bi su ñoo yar suñ jomboot yi si kër ñu dooree ko suñ bopp buñ foog ne di léet na because xale yi ok fine we still have a long chance with them mën nañoo jàppale xale yi bu baax a baax because ba léegi maagaguñ te ngi si yoon te xale moo gën a neexa jàngal mag loolu lañ di wax waaye ba tey comme mag sax nit ki ku nekk da nga war a toog nga xoolaat sa boppa lan moo la dee métti diw sànkam li la ma wax naari na ma dem si Aysatu démb maag yow ñu doon waxtaan waaye li nga ma wax dara neexuma si te nii ak nii la ma def démb ba ma fanaanee xalaat guddi bi yëpp nelawuma ndaxte li nga ma kaddu bi nga ma wax nii te maa yoo ñoo jotee beneen yoonee foog naa daal bu ma ko waxee nii ndaxte neexuma nga jéegal ma nag waaye neexuma Aysatu tam am ngor yi déglu la ne la déggal la kon tooñ naa la fooguma woon ne su ma la ko waxee nii la laa def foog nga ne jëkkër yi ak jabar yi ñun suñu yoree suñu doom yi ñu maagee noonu jëkkër yi ak jabar yi tamit ñu maagee because doom yooyu ñooy maaga nekk jëkkër ak jabar ñu maagee noonu si biir kër ñuy jëflante noonu jafe-jafe dina am du bari de waxtaan dafa am diisoo dafa am déggoo dafa am te bari xel yu bari si biir kër yi ñaaka waxtaan la ñaaka diisoo la ñaaka wax li la métti suñ doom yu góor yu ndaw yi nga leen di jàngal ne métti da nga ko war a téye kon kooku su ëllëg jabaram di ko def li ko métti sax daf koo téye jabaram di ko def li métti koo téye jabaram di ko wax li ko naxari mu koo téye ba benn bés mu fippu dóor ko dóor yu metti warut waaye dafa am fu mu doore moo tax ñu ngi wax on dóor sa jabar mitital sa jabar réep nit xale bu góor dafa nekk si biir kër comme kalum jeeg nekk si biir kër bi xam lu ko neex xam lu ko naxari mu amee xale bi di ko iri si biir kër bi di ko def naka sudut noonu si biir kër bi xale boobu dem ba tàmmal loolu màggee ko nekk waxambaane si biir koñ boobu kon naka nga foog ne kooku noonu la moo doxalee si koñ boobu kooku sexualité bi xamul naka la ko war a orienté xamul naka la war a diilee ak loolu kooku dem léegi moom tamit mu commencé iri yeneen xale yi ndaxte lu xam mooy dafa relief expérience am ndaxte am na lu ko dal time xale jaaduwutoon feel na si discomfort waaye xamul loolu lan la léegi dem na ba nekk na mag miin na ko daf ko nekk di def loolu moo tax ma la doon ne soo seetee téeméer yu nekk juróom benn fukka yi dañoo liñ leen defoon si liñ méttital dañoo dem di ko defal soo seetee si biir kër yi ëpp na si doole ñoo nga xam bari na si ñoo xam ne seen papa ak seen yaay ni ñu doon dundee te ñoom tamit noonu la ñoo séyee moo tax dañu war a bàyyi xel trop si loolu dañ dee frown on divorce te diine sax daf si frown because dafa am yoon yu mu teg yi nga xam ne yooyu la ñu war a toppa ni ñu war a dundee comme ay doomi aadama noonu la ñu war a dundee noonu la ñu war a xoolee suñu bopp noonu la ñu war a moytuwantee si ni ñoo jëflantee si ni ñoo waxantee moo tax man bëgguma indi focus bi so much on feebar yi ak ni moo def suñu psychologie waaye lan lañ si mun a wécc parce que conséquences yi moo dee am da luy waral de issues yu mel nii mu continuer encore lu tax rape bi bari lu tax violence bi bari lu tax rayante bi bari lu tax nit ñi bañante bi bari nootante bi lu tax mu bari dangaa dem si institution nga faa liggéey nga liggéey koo xam ne sa supervisor la du la wax ak yow si teraanga du wax ak yow si njekka su la bëggee sant dara sax digga la moo laa fay waaye daf laa traité njekk ak teraanga waaye daf laa yóbbu di la buntu xatal si biir liggéeykaay bi nga ñibbi kër adresse loolu si liggéeykaay bi parce que fi nga ne moom ëpp doole waaw te bëgguma ñàkk suma liggéey waaw nga dem di project loolu nga ñibbi si kër bi fekk fa sa njaboot yi di leen yuuxu fekk yow si office bi am na keneen mère boobu nga yóbbu sa kër mère boobu nga yóbbu ko si kër bi di yuuxu sa doom yi di yuuxu sa jabar wala yow nga nekk jigéen nga nekk di liggéey place man ak Aysatu ñoo nekk di liggéey benn bii nii Aysatu saa yu war a ma maa kekkantoo ma maa soo sewloo ma maa doya dal ma ñibbi kër au lieu ma toog a reer bis boobu su ma jëkkër moo am problème su ma ne tey reer bi xorom bi xaw naa manqué sax fépp naa yuuxu naa si kawam fekk ko deful dara su waa ko ko deful man kii lan laa ko def boobu benn fan la su ñëwee si biir sëy problème yu bari si suñu psychological state lu ñuy yëg te duñ ko waxtaanee mooy lan yow dangaa xëy suba nga nekk ak jibar boo xam ne xëy na dangaa liggéey wala liggéeyuloo yaa ngi daw si xale yi yaa ngi daw si tooga bi yaa ngi daw si gis ne kër baa ngi set yaa ngi daw si gis ne njaboot bi ñu ngi lekk ba suuf yaa ngi daw si gis ne dépasse bi ñu ma jox mu naka laa ko matalee yaa ngi amee stress boobu noonu yaa ngi am naxaar boobu noonu sa jëkkër mu ngi jógee ak on stress am si biti ex salaamaaleykum maaleykum salaam nuyoo ma ko ba kenn ba pare moom stress am moom indi because xamul how to handle it xamul how to deal with it yow xamuloo how to handle yow xamuloo how to deal with it doo dee take your time to just breathe nga noy dal tuuti rek seet ne yàlla fi am yàlla buur ñàkk yàlla buur xaaral ma dal tuuti xaaral ma seetaat suma boppa tuuti tey nag man naka laa war a def xaaral ma dem sangu rek naan dox rek toog tuuti rek dal doo def loolu yëpp yaa ngi jéem a forcé mu jóge lan mooy xew kii du understand ne kii dafa am lu ko naxari kii du understand ne kii dafa am lu ko naxari lu ñoo def mooy dalante
dafa mën a yóbbu bakkan maa ko gën a mer xanaa mu loolu but say na circumstance yu dee nekk si kër gi xam nga the household is the dynamic yu nekk si kër yi it's more than that xam nga boobu one scenario benn scénario laa joxe exemple man su ma dëkkee kër goo xamante ne mu ngi bari nit waaw family compound su ma mer su ma naxar su ma yenn yi sax su ma amee bànneex sax dafa am lu ma ko wat bi ko léegi dëkk bi dañ la dee ne soo amee lu baax sax doo ko danga koo nëbba soo sakkatuma lu bon buñ la xamal waaw xam nga soo jànkonteel yenn stress yi nga ko danga koo dugal si soo bi because yow dangaa ñëw stress boobu yaa ngi ko amee sa jëkkatam ñëw xëj na boo dugasee si kër gi kenn du wax ne kii de tey moom li fi mbaa jaama nga naka liggéey naka lii xaaral ma dimbali la si lii moo tax kër ku nekk dafa am responsibility te ñun jigéen ñi nuñ ñu yaree ba pare ñun tamit like you said ñu yaree suñ doomi ne ñoom tam dañ am responsibility si kër gi jëkkër yi dafa am responsibility whoever lives in the house has responsibility loolu daf na wàññi coono bi si jigéen bi en bi tam dafa diis torop si jigéen ñi te daf day génn seen kanam yi feeñ waaye moo tax ma ne waat suñu biir kër yi la suñu yarin la waaw ñun ñooy seetal suñu bopp en bi dafa diis torop suñu jigéen ñi xam nga dañu war a nangu ubbi suñu xel yi waaye Aïssa boo ko xoolee indi yu bari na si jigéen ñi waaye du jigéen ñi rek ñoom am na jigéen yoo xam ne tam na violent am na jigéen yoo xam ne am na góor yoo xam ne lu ñoo dunda seen kër yi buñ la ko waxee nga yërëm leen recently we had a call jigéen boo xamante ne duy doore de wante làmmiñam la yor am na jigéen de xam nga ñu xaste emotional ñu ngi dëkk si koñ yi ñu ngi dëkk si koñ yi every day dangay eewu suba teel nga dégg benn jigéen bu am doole boo xam ne saa yu nekk mu ngee dóor jëkkëram wala mu ko abuse dafa saaga bi dëkkandoor yi dégg ko ñëpp dégg doom yi dégg su xas ko si lim amul ak yooyu noonu so loolu yëpp bari na tam si dëkk bi am na solo tam ñu wax ci loolu tam because li ma day gis saa yu nekk rek góor ñi dañ dee foog ne ñun dañoo faral jigéen ñi tamit lu bari kii woon na ko statistics dafa wone ne jigéen ñi lañ dee gën a abuse waaye am na góor yoo xam ne tam dañ leen dee abuse wante again suñ society comme sëy na bu nu mu ko dee wax there are lots of things yar bi xam nga wax góor dafa am benn expectation buñ teg si moom tam da nga war a góore da nga war a lii ba pare da nga war a am xaalis nga toppatoo sa not only sa jabar sa yaay sa sisters yi yow luñ la laaj da nga ko war a joxe soo ko amutee nag te recently we had a case boo xamante ne which we referred to ñoom sax booy boo xam ne dafa suicidal ndax moom pare wu ta takka jabar te because luñ ko teg moo bari wante da ngaa gis ne dañ ko ooyee names su family gathering amee léegi-léegi sax ñu ooyee ko borom ñaari turi ndax takkut jabar ndax dafa mu ne moom dafa bëgg a liggéey mu dal mu boole liggéey boole jabar ak problems yu si nekk mu ne moom mënu koo yor at this point ba famille am duñ bëgg a dégg loolu yaayam moom mu ngi liggéey kombo gi yaayam a ngi siyaaraat wante dafa toog rek kool yónnee ñu li su ko amee amu ko xamuñ ndax lekk na sax moom xamuñ dunda na xamuñ te ñu ngi ko def not only biir dëkk bi ñu nekk abroad tam am na góor yu ko safa ñu ngi liggéey ñetti liggéey pour faj gàcce because loolu la ñu yaree góor da nga war a faj gàcce wante tamit ñu bàyyi xel na tamit léegi jigéen ñi ñun yar nañ jigéen ñi suñ maas gi ñun ñuy toog fii yëpp suñ parents yar nañu ñu jàng we financially stable moo tax ñun dañoo jàppale suñ jëkkër yi te buñ ne jàppale du ne xam nga mel ni doole la waaw you know dañ dee war a ñëw toog moo tax dama ne jamono bii nii kuy sëy o ku am relationship you discuss the finances although loolu duñ koy wax te loolu is a big problem of domestic violence finances because ak emotion gis nga mental health bii nii ak nu nga saaga gi yëpp nga wax ne yow lii Orichon Seck daf ko daan wax si benn woyam jigéen soo ko defaree million tey bés boo ko joxee dara si mu ne musuloo maa defaral waaw ba xam nga te yéen góor yi loolu daf dee métti si ñoom waaw te am na ñu du defaree dara sax moom boobu tam ñu wax ko naay nañ ba jaaxal waaw wante ñu wax tamit boobu wante the issue is lan la ñoo nekk waxtaan bi man suma lifin bi yëpp communication waaw dégg la yarin bi culturally setting bi religious setting bi ak yooyu yëpp wante jamono bii nii naka la ñoo wéccee affaire behavioral change moo tax ñuy waxtaanee yëfi pour ñu seet naka la ñoo indee waxtaan si biir kër yi waaw li nga anti pour lifin si behavioral change la cognitive behavioral te dafa wane ne affaire yi triangle la ñu ñu liggéey si wàllum xel dañ jàpp ne comme cognitive behavioral mooy nit ki ni moo jàngee mbir ba mu koo jëf dafa am fànn yu bari yu ko lal li nga yëg mooy dem ba influence li nga xalaat
loolu mooy will influence li nga jëf te li nga yëg soo ko xàmmeewut mun loo ko communiquer amul leneen li nga mun a jëf luy utee li nga yëg ndaxte lu ñuy wax xol du fen yëg-yëg si doomi aadama dafa am solo pour nit ki xam boppam xam nga su ne kii diw xamul boppam nit ki waxaa foog ne saaga nga ko waaye fii ku nekk man dama ko di bëgg a di waxee nii rek ku nekk soo xoolee wàllum xel am nga foo mun a gis sa boppa ndaxte dafa mel ni ñu xoolee ko dëkk boo xam ne ay koña si nekk rek te ñëpp dëkk nañ fa ndaxte koñ yi soo ko seetee dañ ko dee mandarga the mental health continuum there are 4 zones mandarga yi ay couleur lañ ko def green yellow orange red te yeneen saa da nga gis ni koo xam ne xam nga ñëpp dañ bëgg a dëkk foo xam ne dafa naat dafa dal dafa neex dangaa nelaw ba suur su jafe-jafe amee sax di nga ko mën a jànku wanteel ngay dem ak moom di ñëw ak moom waaye soo fa commencé jóge commencé am loo xam ne mu ngi wàññeeku si yow sa nelaw commencé naa jafe tuuti sa xelaat commencé naa jaxasoo tuuti wala yaa ngi am naxar loolu yëpp is normal doomi adama daf koo jànku wanteel waaye lu tax ñun suñ société bi mu ngi frown on wala lu tax doomi adama bëggut a experience negative emotions dañ dee frown on it sooy jooy sax xale buy jooy sax xale buy jooy muy góor buy xale bu góor wala xale bu jigéen dafa jooy ko noppil balaa nga ko naan noppil xamal lu moo jooy ba pare jox ko room boobu mu jooy parce que yeneen say xale lu moo communicated bu comme mag mun ta wax words yaa booy lii moo ma naxari wala diw sangam lii la ma def behavior bi lam laa wone lu moo yëg children are very visual with how they behave dañ koo wone di nga gis xale boo xam ne dafa jékki rek dafa vocal lool mun a daw mun a wax ngeen ko fii seen biir wax yi mu jékki rek bàyyi daw bi bàyyi foofu bi wala xale boo xam ne am na milestone mu aagoon ba pare du daan seben lal xale bi du daan seben lal xale bi neex na deret nii la meloon mu jékki rek dafa commencé seben lal fekk romboon na loolu defutoon ko sa doom bi commencé di seben lal rek du bàyyi seben lal nekk ma di wax ne mandarga yi ma la jox nii saa yi ko gisee sa doom rek loolu moo am waaye dafa fekk ne xëy na am na emotional difficulty yoo xam ne am na yëg-yëg yoo xam ne xale bi mun tax moo jànkuwante moom xëy na mun naa nekk si school bi moom moromam yi bi ko xale dañ dee tegante métit si ñàkk a xam because ñoo tam dee come from different homes different backgrounds so dañoo ñëw dajee benn place benn classroom nga jékki sa doom bi naan man bëggatuma dem si school bi neexaatut ma mooy man instead of nga nekk di ko jéem a find out kii la moo nekk indi lii before the time school mu ngi kontaan si loolu mu ngi free with loolu dafa yàkkamti àgga si school mu jékki after 1 year 2 years in the same school mu ne la bëggatu faa dem lan moo ko nekk di waral so yooyu la ñu war a xool moo tax su ma ne comme suñu yëg-yëg moo ànd ak suñu xalaat ak li ñëw jëfee suñu bëggee behavioral change we need to be aware of ourselves foog ñu commencé bàyyi xel suñ boppam kenn ku nekk ki ngay gën a wéetal mooy sa boppa bala may wéet ak yow bala may wéet ak kii bala may diisoo kenn damay jëkk a diisoo suma bopp ba pare xam man lan laa nekk di yëg si suma bopp ba pare te suñ bàyyi wante xel si suñ boppa rek dinaa mën a bàyyi wante xel ak yow ndaxte soo foogee ne man li maa yëg fi man la moo em dafaa ñëw si yow moo tax ñuy métti dalante si biir kër yi lii la Fatou nga may ma tuuti dama bëgg a laal we have so many women ñuy come out di wax ne dama report gender based violence and nothing has been done about it or dama dem si police bi and the police did nothing basically li ko dee wara is the lack of evidence because soo demee si police bi nga wax police bi ne suma jëkkër daf ma dóor or suma relative or suma dëkkandoor lii ak lii la ma def and you don't have the evidence so dafa difficult pour ñu put that before the court te xam nga court a court of law doo dem rek nga wax and the judge no there is need for something to be put before the court pour court bi gis o mu dégga mu xam with reliable evidence boo xam ne lii ak lii moo xew so moo tax it's always good pour ensure ne yow jigéen su dee yaa ngi am ay jafe-jafe sa néegi sëy sa jëkkër di la dóor nii naa nele ensure bu dee daf la dóor whatsoever even bu dee ñoppati bu ndaw la sax te mu ngi feeñ sa yaram bi ensure that you take that to the police pour ñu am loolu noonu in their records that one is also an evidence and that can be used against your husband if that happens same as rape tam soo xewee people lu ñoo def dinañ dem sanga xale bi o génne yére bi o do anything just to ensure ne xale bi nothing shows on her body loolu too dafa difficult pour nga put that forward to the court because da nga need pour dem police pour police di examine xool xale bi gis gaañu ak anything loo xamante ne it's as a cause of rape all those things are very vital and can be used as an evidence against the perpetrator so buñ dee fone ndax the police are not doing anything or like the court is not doing anything or nothing has come out of it after reporting it's all about the lack of evidence. So that they people gather their evidence in whatsoever social constraints or whatsoever meeting boo xamante ne face nañ ko and they have evidence let them put that before the authorities so that they can be held it's very important. It's important and the cultural and religious aspects of things as well. Tey su dara xewee nga dem police sax nga gis ñëpp ñu hey
tol ma ñi long ñun xamuñ lii ñun suñ famille lii di fa xew you are not going to be the first person ku ko def so we have those cultural things yoo xam ne and even religion tey soo waxee ndine sa jabar jëkkër su la dooree demal police ne yam raal be kendeyaare ñun xam nga and people think it's not even acceptable in religion to abuse anybody but people have made it up in their own minds ne it's okay say yàlla moo ko dogal so sa jëkkër su la dooree it's okay in religion it's not so people interpret these things wrongly and in the long run it's going so what kind of advocacy government NGOs, civil society like you guys, li ngeen a def ni one active role lañ war a play because to be honest the thing is for the past 6 months though the rape culture dafa bari I don't know whether I don't know the statistics it's either ñu ngi ko report more or it's because léegi nit ñi ñeme nañoo wax about rape but also one thing I want to say though people that talk about rape and rape related issues ñu ngi bugg a ragal because of the impact on society tey soo waxee if you rape sax ñu ne dañoo xeex góor ñi people start bullying you people start making you the bad person and then dafa mel ni people have started even accepting the culture of rape su ma gisee women to support people that are accused of rape di def yenn pronunciations about those things for me it's not about the specific cases but it's about the general impact li moo am in society because man tey as a responsible person sul daree sa doom nga ragal nga ne kana fo de if not your family becomes a curse dañ ne na seppi ni tegee leen ñii nga xam ne ñii ñoo fi waxoon lii ñii ñoo fi defoon lii loolu dafa bari si society léegi te léegi nit ñi dañ ko ragal di ko wax te foog ñu wax ko dañ ko wax ñu bully some of us but it has to be said if not society bi fuñ jublu dafa metti direction bi sorry loolu I would say lu dëgg la li nga wax ni we've seen it severally da nga gis sax koo xam ne will come forward talk about the pain she has gone through but yet stigma bi because like for instance ñi nga amoon a particular case jigéen bi jëkkër bi daf ko do severely and mu ñëw suñu office we directed her to the hospital pour mu am a medical examination from there but imagine nurse bi si boppam moo ko ne yow léegi sa jëkkër daf laa dóor nga dem di ko waxi di nga xam foofu noonu and that traumas the woman bu jigéen bi dafa nekk ñëw suñu office and she was like crying why would the nurse moo ko waaw di ko wax loolu noonu after all imaginal kooku jigéen la di ko wax loolu noonu it's like trauma la sometimes when people talk about it because of the trauma buñ dee jëlee foofu noonu anxiety bi daf leen dee jox a mental health problem it's very disturbing so people should stop discouraging their fellow women or anybody that comes out to talk about the issues that they are faced with even sax bu dee fen la sax oo sax nekkul dëgga just admit it su la ko waxee wax ko ne waaw advice ko just show her directions fu mu mun a dem pour ensure ne mu am the support bu mu soxla no matter what Sire yaa ngi def wrong tag la kii mooy Aïssatou Sam not Aisha Balde, sorry, on this one. Go ahead, yeah. Aisha. To add on to that, the victim blaming, I think, and the stigma, it's getting out of hand. It is. And dafa ragal lo ñu bari. Not ñun ñu see liggéey sax gis victime yi seen boppa but beneen affaire moo am man dama dee yëfi hypocrite la yow ku ñoo dóor nga toog ne ndeysaan ñu ngi koo dóor ni mu ñàkk a fayda mu ngi toog si séyam boobu noonu bés bu nekk jëkkëram dóor ko ba pare the same woman goes to report and police ñoo jël si sa jëkkër nga ne yóbbu na papi doomam yi police bi niñ si gaaw duñu wax ne papi doomam yi ni mu ko jàppee di dóor góor gi le daf dee dóor jabaram wante dañ koo reverse to moo tax ñun we advocating and let's change the narrative instead of pointing at the woman ku def problème bi ku rape yow la ku rey nit yow la ñoo tudda ne jigéen bi rey na góor bi góor bi rey na jigéen bi góor bi rape na jigéen bi why should we focus so victim blaming bi goes throughout the spectrum yow yaa ngi am sa naxar duñ la dañ laa label yow mel ni góor bu def ñaawteef bi moom du dee am sax label boobu te yaa ngi wax leena community bi we have several cases yoo xamante ne buñ demee police perpetrator bi dafa ànda jóori nit waaw ñaareel victime bi xëj na yaayam a benn xaritam o maamam kaalawu toog benn koona si police station bi moo tax ñun ñu jóg di ànd ak ñoom pour dimbale leen
koo xam ne call nga ñu dinañ ànd ak yow pour jàppale la nga taxaw because ñu bëri seen mbokk yi du ñooy bëgg a feeñ ne xaama gunge kii lañ def rape o kii lañ dóor xaaral ñu gunge ko déedéet wante suñu yóbboo jëkkër ji yal na bu mu nekk borom namba tànka dëkk bi yëpp ay ànd ak moom why because yal na kooku bu moo wone si biti su ko defee ñu ne ku man dat ku baax la kii nga xam ne moo ma dimbali so kooku doon wante dafa doon jabaram dafa def commit benn crime so kooku mooy gën a am support and léegi-léegi ñu ñëw nag di stop nag lifin police yi am nañ seen shortcomings because dëgg-dëgg resource constraint wante laa dama am pour wax ne man dem naa ñaata police station te dëgg-dëgg jàmbaar lañ because ñoom tam they part of the society yar bu ñoo wax nii moom lañ am kooku views am ak noos bi tam views am léegi-léegi mu am si opinion am ñeneen ñi dañoo vocal dañ laa wax luñ feel ñeneen ñi duñu wax but te loolu santuñu leen ko sax wante at the end of the day police dañu am ñeneen dañ dee dem beyond seen rôle because si stations yi earlier yaa ngi ko doon tudda amuñ environment boo xam ne yu bari amul interview room bu la dara dalee si counter bi nga taxaw ak sàccakat bu dugga si indi ko ak ñëpp su ko defee yaa ngee wax keneen a ngee wax ñu ne waaw continuer nga ne la yaa ngee gëstu kana fa nekk dina déglu because yow da nga bëgg sa privacy dal na la wante miinut ne dañ la war a siiwal and police station bi ñum bindoo yu bari te da moo nga dem country nga gis police station yaa ngi gën a ndaw ba pare trained most police station tam dañ am trained gender officers dégga most of them are doing great job démba si guddi rek ba pare for some reason domestic violence guddi la dee xew you know ñun suñ ku call 13 bañ reach out to the police lum guddi dégga am na ñoo xam ne lum guddi dañoo attend te amuñu resources léegi-léegi seen own xaalis la ñoo génne ànd ak victime bi yóbbu la lopitaan o jël yóbbu la si station bi pour jël sa statement because léegi-léegi su la dalee yow sa paas amuloo ko ñeneen seen own xaalis la ñoo génnee def ko am na ñu laa wax ne demal ba suba nag again that's where the evidence get lost wante am na ñoo xamante ne dëgg-dëgg ñu ngee def seen liggéey démba rek am nañ benn case boo xam ne yenn neighbors yu doon am feud but what I like about the whole episode mooy ne police bi was like a psychologist and they are you know ni ñu ko traîné dalal na jigéen bi ñëw na di yuuxu with all the xam nga si station bi display ba dalal nañ ko bem dal ba pare with respect again loolu dafa important nit ki du yuuxu nga yuuxu ko ne won ko ne maa la gën a mer wante tamit doo xam kooku fu mu jógee si këram moom tam lu mu enu so mu dalal ko ba kooku dal ne ko léegi nañ toog ñun ñëpp ñu waxtaan jël statement yi in the end ñoom dañu waxtaan jubo ba ñu gis solution you know ba pare lu gën a neex afterwards mu dem seeti si ngoon ndax jigéen baa ngi ok mu ngi kaam mu ngi dal ba léegi si këram xam nga loolu yëg-yëg boobu soo ko wanee nit sax dafa feel secure dafa feel ne am na kenn ku moo reach out to loolu dafa important bëgguma la doog sa de waaye loolu sa dafa tàppe ëllëg si biir kooku su waroon a am feebari xel wala any mental health issues ay jafe-jafe si xelam because of li ko dal noonu dina tax ba du ko am te issues yooyu mun na ko dem ba develop physical health issues te issues yooyu mun na ko bañ am just based on the psychosocial support bi ko police officer boobu jox comme kii li ma wax exemple bi mu war a jël si nurse bi maa nga ko doon wax si starting bi ñu ngi train ay health workers ak people who work social workers on ak ay psychologists students of psychology from the International Open University ñi nga xam ne ngi volunteer ak ñu ngi leen train on how to deal with comme yaa ngi ko doon wax soo demee ba experience lii lan nga war a def the main and most basic thing loo war a def is very human dafa nitee rek is very basic soxlut xaalis soxlut daw bi daanu xam nga immediate care and attention fu mu ngi yëg nga nit ki rek faj nga ko ba pare te dara xewagu nga nit ki soo ko yëgee already yaa ngi prevent ëllëg leneen di ko fa fekka imaginal xale boo xam ne mu ngi si environnement boo xam ne dañ ko fa dee métital kenn du ko déglu kenn du ko may yoon pour mu wax tëjal sa gémmiñ bi la da nga mun a fen da yow nii nga dee mel na li nga mel da nga mun a sos kooku suy mag dafa am low self esteem du gëm boppam di nga gis ñee ñoom ñi diw moom gëmul boppam lu nit ñi def mu def dafa fake fekk amut self esteem nu jàppee boppam la soo dalal nit ki rek like nurse boobu noonu peut-être xëy na amul da experience wala de training pour naka la war a
jàppale kooku noonu loolu mën naa nekk benn issue. But even talk less about training, I think loolu is part of humanity. Yeah. Some of them have training. Dafa am ñoo xam ne. dañ doy waar. It's dañ doy waar. Exactly. Those are basic stuff. mu ñëw si yow nga ko wante gis nañ lopitaan yi kuy dem aussi ne ñu teg la gën a yow sa jëkkër nga boole ji di nga xam boobu noonu like the victim herself does not know di nga xam boobu lan la moo yóbbu. am na ñu dee dem sa si police bi ne la ne xanaa fi ngeen takkee sëy bi demal baalu sa jëkkër. Wow. So it happens as well. Like we all come from different homes, different backgrounds, and ñu bëgg ko ak ñu bañ ko sometimes sa gum-gum dafa influence sa liggéey. Sa xalaat dafa influence sa liggéey. Sa state of mind ni nga mel si jamono boobu comme maanaam sa mental health status because ñëpp boo tamit dañu war a bàyyi xel suñu bopp ak suñu yëg-yëg soo xamee ne man tey liggéey bii nii su ma ko waree def du ma ko def mu baax it's better nga excuse sa bopp nga seet noo waxee docteur. But how many people dama feebar moo tax ne pour ñu yëg suñu bopp. in this day and age we dañoo liggéey rek pour am xaalis. most of the time the emotions or the thing is not even. We are not checking those things and this is what we need to check. Our well-being and emotional well-being. dañ ko neglect torop soo ne feebar. du physical. waaw du tëdda la. am na ñu am émotion nga gis koo xamante ne mu jóg suba ne bëgguma jóg suma lal. ba pare ñëpp génn si kër gi you just want quiet pour nga dalal sa xel. ba pare léegi-léegi nga am sa space kër gi lu mu bari nit. nit ki sa xel yaa ko moom. dalal sa xel. dox si beach bi oo toog benn quiet moment with yourself. loo ko waxee xam sa boppa déglu sa boppa. then take an action. moo tax léegi ndimbal yi yëpp a ngi fi. like 131 moo tax ma bëgg a ñëw si dama bëgg a ñëw si helpline bi am na solo because am na solo jigéen ñu bari ñu ngi si kër yi most of us we don't want to talk to anybody si kër yi you would like to talk to a stranger koo xam ne xamul kenn si sa family it happens to people sometimes sa nga jotee sa jëkkër yow sa bopp jàng nga am nga sa master's degree bëgguloo kenn xamal la si society because luñ ñu xam jigéen sutural sa boppa you know lii su xewee lan lañ maa wax koñ bi si kër gi you want to talk to somebody and I think it's important pour jigéen ñi ñëpp ak góor ñi sax ñu xam this helpline number people are being abused dangaa gis góor goo xam ne comme ni nga ko waxee every day ñu ne ko amuloo dara tekkiwuloo dara si society bi ñu ngi ko wax yoo xam ne people become suicidal góor ñi lu bari na jigéen ñi tam seen jëkkër yi di leen dóor nit ñi di leen toroxal ñu nekk si kër gi ñu leen a not xamuñ ku ñoo waxal it's important they know these numbers 131 bi suñ ñëwee si yéen ban kind of support ngeen leen dee jox suñ leen ooyee comme nit su la ooyee tey mu ngi nekkal la men at that instant amul pass amul dara lan ngeen dee njëkk a def pour support leen from 131 bi 1313 dafa nekk line boo xamante ne free la all the GSM network soo koolee di nga am social workers yoo xam ne dañ leen train si social work and da nga gis ne ñoom lu ñoo njëkk a def mooy dalal la déglal la déglu la comme nit ki ku am naxar doo ko doole naxar du xaalis la soxla time boobu buñ xamee ban façon yi xeeti ndimbal nga soxla ñu direct la su fekkee ne danga instant boobu fekkee ne domestic violence la coow a ngi bari lifin we try to make sure ne nga safe first where are you ñu xam fan nga nekka ndax yaa ngi si jaama ba pare ñu refer la for services like I said earlier we work with the police yi am nañ number police stations yi yu ëppee ba pare am nañ focal person kooku moom ma jaajëfal ko Mr Kebe kooku time boo ko koolee si guddi police station yi dëkk bi yëpp naa number bi yëpp la cram dina xam ku nekk on duty guddi googu lum guddi dina ne kii refer ko kii you know ne dem leen seeti kii demal fii nii ñoom léegi bu ñu amootee means pour transport sax dinañ la ne yow dem ñëwal am na ku la faa xaar pour mu jël sa statement léegi ñu am jafe-jafe kooku su fa nekkutee because suñu amootee trained li fi nii nag dafa am little bottlenecks wante loolu yëpp ñu ngi liggéey pour xam nga lii lu ees la si dëkk bi ba pare tamit psychosocial support bi duñ koy underestimate moo tax ñun ñu ngi am train psychologist ak social workers yoo xamante ne ñu ngi train on psychology ba pare Sylvia mooy boosi Seynabou moom tamit mu ngi ñoo jàppale ak organisation bi yëpp so suñ amee case sakatuma case yu sensitive yoo xamante ne with to do with xale or really depression ëpp na su ëppee rek ñun dañ ko dee yónnee si moom am nañ tamit team of bajens xam naa gis nga as bajens ñu ko daan teg si yéen bajens yi dañ leen train pour ñu mediate using our culture because ñoom xam nañ dëkk bi xam nañ yëf yi demee
duñ tamit ne du yëfi tubaab wante at least jël bàjjani pour ñu waxtaan ak famille te defar nañ sëy yu bari ba pare defar nañ kër yu bari ndigte am na issues yoo xamante ne like rape su amee kër yëpp a dee fragmenté du ñuy xam naka lañ koo defee nu ñoo dealee with it so nga gis ñu ñëw toog waxtaan ak ñoom te du dee nekk benn yoon it's like a series of visits and follow-ups bi nga xam ne because mental health ak anything to do with the mind well-being du benn bés ba pare du garab ngay jox nit ki mo and the cultural aspect bi ngeen a def nii introducing these bajeni gox gi am na solo because su problème yi amee façon yi cases yi si kër yi su amee you just don't want to bring the foreign culture nga indi ko si kër yi duñ la dégg because bu indee police mënut a mediate all the time no dañoo am na du because am na ñuy call wax ne man dëgg lii laay dal suma bii sëy wante bugguma suma sëy tas dama bugga suma jëkkër dama bugga sëy bi wante naka ngaa def pour mu bàyyi di ma dóor o mu bàyyi di def nangam and yéen a góor yi dañ di admit dama am feebar o dimbale leen ma lan laa war a def pour bàyyi last week rek ñu ngi seen kenn si Sylvie mu ne moom lan la mu def moom daf dee mer moom dafa gaaw a mer so lan la mun a def pour bàyyi and buñ ko ne thérapie mu nangu and which is good te man kooku dama ko doon jaajëfal because kooku nangu na problème am ba pare bu ko koo faj waaw kooku dafa upload because ak kuy bañ ne am naa problème then ñu amati social work soo gisee divorce ak problème yi kër yi su amee rek xale yaa dee gën a suffer and foofu la Department of Social Welfare comes in dañ leen refer child related cases yi ñu yóbbu yeneen si cadre bi su fekkee ne xam nga pour cadre bi dogal child support bu ñu war a am foofu ñu ngi see def jéego loi bi teg na ñaari loi yi wante tamit implementation bi xaw naa soxe tuuti ndax dangay gis góor gu ñëw du déclare lan la dee am so bu ñëwee minimum bi lañ koo jox every month benn doom 300 or 500 dalasi lu mu nal ni pour benn mooy lunch pass school lu nekk si lekka bi yëpp si la xëj xam nga soo yaay yi ñoo war a mottali ñeneen ñi dañoo divorce xale yi yëpp dalasi sa doo ko am so Department of Social Welfare foofu lañ leen médiaté ba pare teg si foofu la shelter bi am nañ shelter orange shelter bi on the network one stop centers yi foofu tamit cases yoo xamante ne abuse la dañ suñ ko reporté social welfare dañ dee jël dogal pour su fekkee ne xale bi o nit ki seefut këram ñu yóbbu la foofu noonu nga toogangum fa ba case bi ñu réglé ko ñu ngee liggéey tam ak ñi flag because am nañ cases yoo xam ne ba pare beneen boo xam ne tudduñ ko land dispute yëfi inheritance boobu tamit mu ngee tas kër yi du ay siblings di jotee si yëfi kër yëfi dëkkuwaay yooyu yëpp ak yëfi alal daf dee cause problems yoo xamante ne psychological problems yooyu tamit ñun dañ dee deal with the psychological aspect of it ba pare legal aspect bi ñu yónnee ko flag pour ñu waxtaan ak ñoom wan leen lan lañ leen yoon may pour ñu mun a solve problème bi and ba léegi tamit yeneen CSOs yu bare ngee liggéey si biir gender ñoo xam ne mun nañ la refer rek ñu seet ku nekk ban service la nga gis ñu jéem la service system duñ ne am nañ yëpp 100% ñu ngee jéem because social welfare services lu ñoo def nii yëpp si under social welfare la dafa soxla xaalis dafa soxla xaalis te nguur daf si dee dama bëgg a ñëw loolu si nguur daf si war a dugal xaalis bu bare ñun ñëpp a police ku nekk sa own pocket ngaa génne naka yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey yéen ñëpp si lii naka la lan ngeen foog ne nguur loolu la war a def xam naa ne gender am nañ de gender ministry léegi musuñ koo am ñu bari upload nañ ko gis nañ ne social welfare tam ñu ngi liggéey si lii waaye tam dama foog ne keroog maa ngi xool si budget bi dama gis Ministry of Women's Affairs ma gis seen budget bi man leen ñun nag ñun teguñu fenn dara nekku fi to be honest social welfare foofu la nekk ak leneen ak jigéen ñëpp seen ak women's bureau yëpp dara nekk fa su dee loolu amul sax dara nekkul si loolu naka lañ mun a nguur gi mun a dimbale lii dama gis ne lu bari yu mel ni UNFPA ak ñeneen ñi ñoo si dee gën a jàppa te loolu ñun ñëpp a dee am pour dem si ñoom waaw UN système bi ñun ñëpp including ku nekk dem foofu dip foofu noonu soo léegi resource conseil moo am dafa mel ni dañoo continuer jigéen ñi dañoo continuer di jànkuwante lu mel nii te duñ am the proper service fu mu ne nii apart from CSOs yi man gisuma fenn foo xam ne ñu ngi def advocacy on these issues gisuma benn projet boo xam ne taxaw na si ministre bi boo ne jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dundali ak góor ñi lii
centre la boo xam ne ñun ñoo ko defal government seen boppam moo ko moom so these things are important I think it's important. am na sax Bakoteh shelter bi. Bakoteh shelter bi loolu la. waaw wante it's over one stop centres yi. waaw but it's overwhelmed. it's overwhelmed. ba pare da ngaa gis ne société staffing bi sax social work moo yombut. wante doo ko waxee nii kon Department of Social Welfare right now. ñu ngi am enough social workers. te soo gisee case su amee pour mu dem court social worker bi dafa war a présent moo def report bi. ñun luñ téye case bi ñoom la loi may pour ñu binda report bi. so they have limited trained social workers. so loolu jafe-jafe bu mag la ba pare suñ amee sax social worker resources yi pour ñu move amuñ ko. léegi-léegi amuñ moto sax pour dem si response ñun ñoo leen a yóbbaale o ñu jël fayal leen pass so ñun CSOs yi suñoo budget dañ leen a budgetaale. te ñun dañoo dem di ñaanatu xaalis dañoo bind ay proposal di ñaan xaalis bu ndimbal pour mun a def suñu liggéey. so finally basically efforts yi ñuy def nii I would say primarily responsibility is the government. Government bears the primary responsibility to protect its citizens. And in fact, Section 6 of the Women's Act specifically, Section 6 Section B specifically give the responsibility to the government to ensure that women are well protected and provide all services that are needed for the protection of women and children, of course, in the Gambia. But since the government cannot do it all, ñun CSOs, all these we're just complementing government efforts, and though we do not have resources, we're just, perhaps trying to implement our objectives depending on donors such as the UN agencies. But I think there is still gap on the part of the government to put more efforts and of course to, put into consideration CSOs like, that are providing services to the vulnerable people to ensure that put them in mind when they're budgeting. Just to, because what we're doing, we're not going to do this because it's not our responsibility to protect citizens. It's the responsibility of the government. But government should also bear in mind to support CSOs to ensure that our objectives, are being implemented if the government falls short of it. Finally, Seynabou. comme anti exemple bu mu joxe boobu mu gis ne man de dama am problème yi mer te mun nañ ma see jàppale am ñu ma see waxtaanal màcc nañ ci liggéey bi ñu dimbale la mu dem si ñu dimbale ko këram rafet ñëpp jeeka xale yi di jàng free li seen xel yi mun a dal ñëpp nekk si jaama comme even when it comes to ñi nga xam ne dañuy réet nit dégg la da nga war a téye boromam dégg la war nañ ko mun a tëj waaye rehabilitating that individual because kooku soo ko bàyyee bu delluwaat si society dafa defaat because kooku has a problem and because gis xale xemmeem ko warut dafa nekkut lu war soo nga gis xale xemmeem ko da nga war a xam ne lii warut jaadu parce que si xalaat la dooree da nga toog di ko xalaat nit ki tëb rek jëf ko xëy na am na fu mu jaar xëy na am na lu ko dal si passé I'm not justifying I'm not a rape apologist ku ma xam ne man I advocate for children and women's rights ku ma xam perpetrators need help but in that advocacy dañu war a recognize dara mooy ne perpetrator bi si boppam ki nga xam ne mooy jëf ju ñaaw moo gis xale dal si kawam wala gis mu mag dal si kawam wala jàppati di ko toroxal wala di ko teg métit kooku dafa soxla ndimbal dafa soxla ndimbal boobu pour ñun ñëpp la parce que kooku suñu ko jàppalee ñu réhabiliter ko mu understand behavior ak consequence behavior ak lan la mun a yaaxa dina dem ba réaliser ne wala su nekkee fekk am na kooku si lu mu jaaroon sax moo tax ba muy def loolu ñu jàppale ko ba mu jaar di heal from loolu mu jaaree wér si loolu mooy tax de société bi tane su nekk loolu du ñoo wax ni dañ ko fay wax bi atti di jeex and in fact for the fact that a person is being imprisoned does not mean that's the end of it. No, it's just the same liberty lañ restrict, same movement lañ restrict. Because when you go to the prison, they have so many things to do. They ensure that they're well trained there. Perhaps our prison is not well well equipped, but prisons then they rehabilitate people to ensure that when coming back to the society they don't repeat the same mistake that they have done before. So it's very good that sometimes when they break the law they face the due consequences of the law and ensure that it does not reoccur. But one of the things that our society does is that mun ngaa réeb koo xamante ne mel ni dee 18 17 18 or even mag ñu ne la xëy nañ arrangé mu takk ko takka boobu kooku sëy ak do you know the psychological effect one rapiste bi sa xëy na buggu la xemem la woon pare léegi mu takka ko
an mu ngi xew si waaw di la gën a toroxal yow yaa ngi ko jéppi in ba pare di ko jural doom ba pare imagine ne mu jur doom kooku wérut si feebaram mu commencé abuse doom yi dafa biiral doomam yéen a ko tooñ société bi moo tax ma ne foog ñu xam suñu bopp ñun as a society we need to know ourselves dañu war a xam suñu boppa xam luy suñu feebar ñu nangoo faju si loolu ñi nga suñu bëggee jóg ak toog bi nii diw def na lu bon lii dañ leen ko tëj kii def na lii nañ leen lii sëy bi na tas because kii dafa bon kële dafa bon sëy yi dinañ yaaga di tas doom yi dinañ leen yaaga di réer papa yi dinañ yaaga biiral seen doom yi mag yu góor yi dinañ biiral seen papa yu jigéen yi nañ leen suñu biiral sax dinañ leen réer abuse bi dina continuer fekk nanguwu ñoo faju as a society and lii mooy suñu problème nañ jël put our sentiments aside let's put personalization of issues aside nañ nangu ku nekk toog xalaatal boo xam ne li maa def nii jaaduwul kon am na xëy na man li ma war am lu ma daal nga gis sa doom di biir sa doom nga koo enable yow xam nga ne sa doom li moo def nii rafetut nga koo enable instead of nga dimbale sa doom because xam nga yaa ko doon wax li nga our psychology our minds want to protect us suñu xel bi daf ñu bëgg a dimbali ñun jigéen nga gis yaay goo xam ne xam nga ne sa doom bu góor gii moo def lii waaye ay njureen rek mbugeel gi rek yow yaay gi rek suma doom du dem prison bopp lañ ko defar suma gàcce la suma doom du dem prison suma gàcce la boppam la ko defar waaw waaye yaa ngi naan suma doom du dem gàcce du dem prison war a nga gis doom buy xëccoo doom sa doom du xëccoo doom ak doom bi jigéen yow buguloo yow xam nga ne buguloo doo musa bugga yow nga tee sa doom bi nga xeexal waaye bugga ngaa nangu jigéen di doomam si moom yow yaay boobu di nga taxaw xeexal sa doom bu góor xamuloo ne yaa ngi toroxal beneen jigéen so sometimes it's self issues ñun suñ boppa dañ bugg a protect ku nekka yow sa njaboot nga bugg a protect waaye njabooti keneen faalewuloo kooku li ko dal loolu métit yooyu yaay yu bari ñu ngi koo teg yeneen jigéen si sëy yi mu ngi fi ñun jigéen ñooy suñ own problème ñun tam so unless and until ñun jigéen ñu seen boppa tey da ngaa gis jigéen bu nekk ñu ngi ko abuse soo demee si social media bi jigéen ñi ñun ñoo ko champion di ko xeex ñun it happens all the time ñun jigéen ñoo ko champion nga nekk si sëy sa jëkkër sa goro yi ñoo laa njëkk a xeex sa jëkkër sa lum la du teg ñoom ñoo la koo teg it's all about us like ñu de xeexante ñu ni neen so naka la ñu góor ñi mu ne dimbale su dee ñun suñ boppa dimbale wuñ suñ boppa ñun suñ boppa I think that conversation jigéen bu ma naw ko musa wax li ci benn training sa doom baay ak balde mu ngi wax who are the flag bearers of patriarchy xam nga dañ dee dégg faral di wax dooleel góor yi ni ñu ko jàppee ñan ñoo ko téye mënut a boobu ñun jigéen suñ ko bàyyi woon rek dafa ñun jigéen waaw seetal sax même si élection dangaa gis jigéen bu ñëw taxaw bugg a taxaw nekk candidat beneen jigéen mooy ñëw kii nga xam ne amul jëkkër war a ñu wax la sa paas ñun jigéen ñi ñoo ko dee champion it's everywhere dama ne tey ñun jigéen ñi bu nekkoon benn war a taxaw kenn du wax ne kii defoon na toj jum fi defoon su ko defee sax so what déedéet no say waaye yow sa boss dinañ ko sa boss dina dem ba sa grave yeah so it's a whole ak psychological consequences yi ak xale yi nga cognitive bi xale yi dañ nekk at a very vulnerable stage dañ nekk situation boo xam ne suñu jàppale xale yi suñu société bi ëllëg dina am problème dañ leen war a dimbali ñu dimbale suñu bopp kon li yëpp suñu bopp lañ koo defal li nga man su ma toogee fii tey di advocate for li because ma bëgg suma doom yi maaga environnement boo xam ne dafa conducive dafa safe dafa protected because su ma xamee yow nga xam kii xam keneen xam si ñun ñëpp nekk si biir kër kon man suma doom bi wér na te su boobaa mooy ne ñun ñëpp nañ nekk si jàmm parce que ëllëg xale boobu am na beneen issue of GBV bi mu bëgg a paate sax drug use bi koñ moo dem si biir dëkk bi tey drogue baa ngi tuur si yaa ngi use drugs because they don't know how to deal with their emotions jàngal yaa ngi jàpp ne xale boobu dafa war a mer dafa war a dëgër dafa war a góori xale boobu mu am stade am anxiety issues mu stade xelal su tëddee fitam di dem wala muy ragal wala mu ngi stade am anger issues mu ne su ma tuxee taay tuuti dama dee kaam su ma naanee roos tuuti dama dee ñeme instead of nga jàngal xale bi lan la war a mën a def su stade di feel ragal is a normal moo dama def lu tax ñu dee frown on negative emotions kuy jooy ku mer moo dee tax ñu dee am conflict si biir kër yi bi ko da ngaa gis nit ku mer instead of nga laaj ko lu la mer loo ak nga jéem ko see jàppale nga mere ko si yow moom dafa eewutee rek téye boppam fas kanamam xamuloo ko nu mu eewoo xamuloo lu moo yëg si xolam nekkal nit rek nga nitee rek ne ko Fatou démb moom melu woon nii de tey lu xew mu ne la bàyyi ma bëgguma wax ak kenn tey bàyyi ko dem daal ñëwal at another time nga ne ko démb di dégg ni nga meloon ni nga lii suñ ko defante rek ñuy xamante di yëgante daf ñoo dimbale daf ñoo sooxali torop sax waaye nekkul xam nga suñ defee loolu ñu ne danga de gis si film yi
nga gis ku mer si tubaab bi ñu bàyyi la nga dugg sa néeg ba si kanam kenn dafa cup of tea indil la ko o dafa la juice indil la ko du ne pour ne da nga yaxa sa doom o sa nawle boo ko koy defalu non da nga ko just space am and I think also we need to recognize the space léegi-léegi nu nit sonné or nit stress give her 10 minutes mu dal ba pare nga waxtaan ak moom su bëggutee waxtaan bàyyi ko ba mu pare ba pare wante wu ñemeñaloo ko pour mu mun a ñëw si yow ndànka afterwards mu waxee wante bu ma meree nga gën maa mer nga gën maa ras gën maa ñanga ba pare dama am incident bu mel noonu recent dama am incident bu mel noonu comme kooku xolam neexut tey mu ñëw ñu ñëpp a liggéey tugeen waaye yow nga ko rek di yow lu xew tey mu sa xol neexut de di yow lu tey taxara baa ngi ñanga tey borom mu ngi gën a aggravated mu ngi gën a mer am na fu mu laa tontoo lu laa naxari bàyyi ko mu dal mujjee gi because man nekkuma di ko toppa di ko laaj lu xew man su ko waxee dama di du muy wax wi ne ko xëy bàyyi nit ki tey moom bàyyi ko rek mu free mujjee mu ne ma xamul yow tey su ma xool neexut te it's normal pour nit mu fii loolu waaye kii mu ma toppa ñii dafa mujjee def ba mu ma naxari sax ma yaa ngi yokk ko problème am mu dam moo daaw man daf ma dee dal all the time ku ma gis ñoom anti Aïcha ne dama always vocal nii waaye da am situations yoo xam ne dama dee eew du ma nekk I want to be by myself waaye da ngaa agsi rek ñetti start agsi na moom tey lu xew tey moom jine yaa ñu tey moom rab yaa dikka tey moom lan la lu xew kooku loolu la nekk di experience in that moment bàyyi ko ba mu dal ñu nangoo experience suñ emotions ñu jàngalante ñu jàppale wante ñu yërëmante ñu yëgante su boobaa ji nga suñu demee si institution ñu ngay complain dangaa dem bag ñu rasal la dangaa dem noos yi yuuxu la nañu yëgante xam suñu bopp suñu defee loolu rek léegi ñu am jàmm ñu finally Aïcha finally fu ma bëgg a tëjee I think ne lii dafa am solo ñu waxtaan ci mooy sometimes dañ dee jaxasoo doo xam sax kan mooy the real victim tey xam nañ ne victime yu bari ñu ngi noppi because am na ñoo xam ne génn si nañ dara dalul leen ñu sosal nit riir gi ñëw ñu attaque ñu buli leen den ngaa gis ne loolu dafa tax ñeneen ñi nga xam ne dal la leen ñu ragal ñu ne yii su ma ko defoon lii la maa dal am na solo si advocacy bi moo tax nit ñi dangaa gis ñeneen ñu wax ne ñun advocates yi saa yu nekk rek da ngeen dee bugga lu nit wax rek ngeen góom ko naka ngeen a xamee kan moo wax dëgg kan moo waxul dëgg to a point sometimes xëj na kenn mu ngi koo def because dafa bugg a settle scores with somebody and in the process am na other victims ñoo xam ne ñu ngi dunda lu métti ñu ngi ko ragal a wax naka la ñoo ràññee loolu naka la ko society di traité because loo gis rek am na side effects they are good and bad in everything and lii am na te ñun advocates yi foog ñu nangu di si waxtam pour nit ñi xam ne ñun nekkuñ fii dama ko dee wax people man nekkuma activist I always say that I'm not an activist because I'm a media but I have influence and I feel like I should use my voice especially when it comes to women causes and I don't have any apology on that but sometimes in our society also you see yoo xam ne tam some people dañ dee def yoo xam ne dafa tax di real victims am na jigéen joo xam ne ñu ngi koo dóor si kiram bi ñeme ñu ta wax because man dem naa wax ne suma jëkkër daf ma dóor ma dem because dafa takk ñaare ma mer ma ne tey dinaa yaxa soxlaam ma def leneen understand nga pour jigéen boobu mu ragal a génn si because I'm being abused verbally so those cases also foog ñuy si dee wax pour ñi nga xam ne dañu ragal a wax ñu xam ne dañu war a génn si just because one person was wrong in doing something doesn't mean everybody should be scared because dañ dee am incidents yooyu noonu and I think it's important ñu ko dee wax foog ñu ko si dee wax moo tax ñu def helpline bi helpline bi dafa nekk line boo xam ne when you call it's in confidence we don't judge you we listen to you su fekkee ne and sometimes you can tell from the voices xam nga sometimes di nga mun a déglu ba pare léegi-léegi stories yi ku ragal a wax ak koo xamante ne dafa settle scores but ñun suñu rôle nekkut pour judge fanaa Aïssatou earlier wax na ko gis nga koo xamante ne ñoom legal side bi a police ñoom ñoo war a decide ndax kii wax na dëgg ndax waxu dëgg su nit kii waxutee dëgg sax ñun dañ dee xalaat ne am na lu tax mu dem ba aaga use rape or domestic violence as a means of settling scores so léegi lan lañ ko mun a dimbale te soo waxtaanee am na recently benn case jànxa bi dafa nekkoon a góor gi lu yaaga mu takk keneen romba ko fa ba pare rusloo ko si ay dawle because dafa jóg àndaa moom anytime dafa moom xam nga dëkk ak moom mel ni jëkkër a jabar wante takku ko mu am pour delluwaat seen family kër so lu tuuti rek mu use loolu it wasn't rape they had an affair but it wasn't rape
but loolu again dafa difficult pour prove ñaari adults yu consent ndax kon wax na waaw ndax de ñoom ñaar rek a fa nekkoon so ñoom ñaar ñoo ko mun a setal a yàlla gannaaw yàlla wante ñun bu mu ñëwee si ñun dañ ko dalal déglu ko ba pare di toppa su waxee rek ñu déglu ko dem na ba moom si boppam bu yëfi li fi ne mu confess but ba léegi joojuñ ko and need nga help ak lu lan nga how do you want to deal with it because mer nga so you need to deal with it again Sylvia moom dafa sonna suñ case because moom she's an expert and usually she talks to them and then ñu refer ko si moom because boobu is beyond us du psychosocial support kooku need na more intervention and muy dem series of counseling pour ñoo xamante ne dañu ragal a wax because of ñu ngi gis social media again I have to go back to the issue of social media lu dimbale daf ñu dimbale tool bu ñu dimbale suñu liggéey la pour create awareness wante tam am na negative impact because ñeneen ñi dañ ko dee use tam pour xarab ba pare tam perpetrators yi hide behind social media pour def bad publicity about women and their activism and all their work because ñun man I call myself a service provider I don't see myself as an activist but then so you know when they say oh you're an activist but I take it because at the end of the day I'm advocating for change because the status quo yow neex la naxari nga xam na ne lii baaxul so at the end of the day what we saying is that koo xamante ne dara dal na la am nga naxar boo xam ne you need to talk to someone in confidence you don't have to take it to another level yëpp si yow la depend like we said su fekkee ne criminal la like xale la boobu moom ñun directly dañ ko report si police bi duñ dee nobal kenn anything to do with minors but mag bu am issue yow la moo neex pour nga yóbbu ko beneen step pour ñu refer to flag sax dañ la koo wax bugga nga ma wax a flag soo ma ne déedéet demoon naa fa buggumaa wax a ñoom duñ la seen flag su buggumaa dem si therapist da nga bugg a bàjjen da nga bugga ngaa wax si téléphone bi o da nga bugg a ñëw si centre bi am da nga bugg a ñu tasee fu private dañ dee def loolu tam ñu tasee fu private ñu waxtaan ak yow dalal la and I have to say nit ñi dañ dee call line bi pour test seet pour am confidence bala ñoo wax a yow da ngaa gis benn call bu am dina call ñetti yoon o ñeneenti yoon ne la xëy suma suñ koñ dafa am ko lii daal li explain la story bi ñëwaat koolaat waxati leneen ba bala moo dal ne moom la but again mu seet one twice three times nga gis ñu uyu la ak njëkka nga gis ñu ñeme te ñeme boobu dul ñun rek suñu rôle ndikte liggéey bi yaatu na yaatu boo xamante dama ne ñun ñëpp a si am wàlla ndikte ñun mënuñoo faj yëpp police yi mënuñoo faj yëpp flag ak peace of mind yeneen CSOs yi luñ mun a def mooy ne ñu ni neen we are our brothers keepers or our sisters keepers soo gisee yenn signs yi soo mënee oo nit daf daan am si Gambie noonu la meloon nga oo nit privately sa nekk o ne ko su ñëpp suuf sedde oo ko ne ko di gis naa li ñemeloo ko pour mu wax la nga xelal ko and su jaree pour dimbale ko mu report ko nga jàppale ko but déglu nit ñi dalal leen tam baax na ndax dafa fen ndax fenut loolu desut si xam nga pour judge ko at that point nit te ku ñëwoon a xar déglu ko njëkka même kaam fana sëy na bu explain woon na consequence yu ànd ak yooyu so boobu ñu nit ñi bàyyi si xel torop waaw dafa important finally Aïssatou fan nga bëgg a tëj lan mooy bëgg a nekk sa message bi dégg naa team bi this year is to unite and fight against gender based violence lan mooy sa final message comme li nga waxoon rek is a typical form of revictimization victim bi génn na wax lu ma wax ba pare society ba ko bullee it's like ñu ngi ko revictimize for the fact that dafa ñëw wax problème am but because society bi gumuñ ko am lu mu wax so it's gonna be a problem so da nga gis loolu daf day hinder other people when they're faced with such challenges they will not have the courage to come out and talk about it. So I think the society dañu war a bàyyi xel ci loolu noonu even sax bu dee kii li moo wax it's quite obvious na nekku digga just listen to the person and try by all means if you any form of support boo ko mun a jox nga jox ko if not nga direct ko somewhere ñu ko mun a jox the support he or she needs. I think this platform yi def nii is very important because mu ngi embolden I think our people out there to talk about the issues that they are faced with. And I would also say it's good that men, boys to be the change agents because like most often they're the perpetrators and I think if they're aware or if they're put in the forefront to raise awareness or fight against the issues that we're faced with, I think we can go a long way in eradicating the SGBV
issues that we usually face in the Gambia. Yéen activists yi nag dëgg for the past couple of months nag gis nañ ne a lot of bullying ak yooyu noonu dina tax ñoo xam ne ñeneen dinañ ragal lan nga bëgg a jox sa morom ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si liggéey bi yan taxawaay la ñu war a taxawaay sakatuma léegi société bi soxna lañ leen. man as an advocate. and also as a mental health service provider. yeah. I advocate for everyone. moo tax soo dégloo suma waxtaan bi yëpp is centered on bàyyi xel suñu bopp parce que doomi adama bu nekk ñu ne nit ay garabam te olof ñaar bu ko waxee waxantuwu. waaye ñaari biir laa bugg a laal. ay laal nga si tuuti. benn bi mooy about nit su ñëwee war a disclose lañu war a understand when it comes to métital nit dafa naxari trop psychologically pour nit ki mu ne la lii moo ma dal. surtout when it comes to sexual violence dafa métti lu ko leneen lañu war a xam si violence daf dee systémique nekkul daf dee xëy rek nit ki dafa du xëytee rek dóor la wala mu xëytee rek dal sa kaw dafa am fu mu dee jaar te dafa am implications yu serious so te gëstu daf ko wote sa ne di nga soo si xaymayee ñaata nit ñi nga xam ne dañ leen def métit ñu ñëw di ko wax ñaata nit ñoo si wax lu du dégg lu tuuti la ëpp doole bi suñ ko waxee rek dégg la parce que dafa nekk loo xam ne lan moo maa njëriñ si ñoom ma ne Aysatu dafa fekk suma bidon ngi ndox bi fii mu sàcc ko te maa ngi ko amee dafa am implication boo xam ne comme nit ki pour mu ñëw wax la loolu dafa diis si moom diis boo xam ne dafa moo tax soo gisee comme implication bi nga wax nii ne comme nit ki léegi gis na ne diw sàngam lii dal na ko si lii wax na lu nekkul ndiga man du ma mën a ñëw wax loolu moo already borom mu ngi blame boppam su ko lii dalee man maa tax mu dóor ma wala man maa tax mu xeeb ma wala man maa tax mu yeb ma wala man maa dem foofu already mu ngi blame boppam fekk kenn waxatul ko dara soo kooku soo ko ñëwee yow nga tegal ko si loolu yaa ngi koo affaamal yaa ngi koo déggal lu moo xelaat si boppam déggal la suñu xel yi nag suñ sañoon kenn du bon ñun ñooy put suñu boppam in the situation because su boobaa we can control that te doomi adama xelam noonu la dee doxee suñu xel yi daf ñu bëgg a protect bëggul ñu feel ne dara lu bon am na our minds want to protect us moo tax sometimes nit dara lu bon dal ko tay mi xaleem mu ko wone si yeneen melokaan te du bëgg a fàttale ko ne lii moo tax man may behave nii so loolu lañ si war a bàyyi suñu xel nit ki su ñëwee rek wax la lu mel nii de tendency ne mu ngi fen it's very slim the tendency ne mu laa wax dëgg wax ma ne amul de waaye the tendency ne mu laa wax dëgg it's very high su commencé xale nag most likely wa xale du fen unless mu ngi bëgg a protect mag soo gisee xale when it comes to violence issues mu fen di nga gis xale boo dóor di gaañ ko ñuy àggal lopitaan yaayam bi ko dóor papaam bi ko dóor indi ko lopitaan xale bi fen déedéet suma yaay dóorut ma de wala suma papa dóorut ma daanu wala dama doon foyaa suma morom bi moo ma jam xeer fekk yaayam moo ko dóor ba gaañ ko noonu because mu ngi jéem a protect soo xale most of the time su fenee rek am na ku mu bugg a protect su bugg a protect ki ko def mu ngi protect keneen wala tamit dafa ragal rek and we need to accept this nen nit ki su ragalee tamit du ñemee ñëw wax comme anti wax na ko fi foog ñu dalalante ñu dégluwante ñu comme ñun lu ñoo def ni ba nga xam ne helpline bi ku nekk mën na koo ñemee ña call we can all be a helpline ñun ñëpp mën nañoo nekk helpline ku nekk nga may sa boppa li nga bëgg a keneen may la xam nga may keneen li nga bëgg ñu may la yow soo suñu defee loolu rek daf ñoo yóbbu lu bëree ba ñoo yóbbu fu sori soo ba loolu bëggoon naa koo wax ba pare ma bëgg a wax ne tamit comme our boys need to be at the forefront loolu moom digal waaye pour ñu put them at the forefront we need to equip them te pour ñu equip them we need to let them grow as children and we need to let them grow as human beings and that involves knowing that they have emotions and feelings and letting them express it su boobaa kooku du mag di dóor jabaram wala du mag di toroxal nit bala di dal si kaw nit di ko def lu mu ko wala du dem di laal drugs instead of mu am coping skills lu moo xam ne su ma meree dama war a dem toog naan dox ñun suñu diine sax ñu ko jàngal waaye we are not applying ñaari diine yi fi nekk yëpp daf ñu ko jàngal waaye duñ ko dee apply te loolu la ñu war a def when it comes to implementation du suñu doo si kese it's a lot of things that we need to implement in our lives loo xam ne dañoo war a indi change su nekkul loolu dinañu indi consequences yoo xam ne mentally we are going to get sick but physically we are also going to get sick because mental health symptoms if you don't deal with them they become severe te ñun suñu team bi nag there is so much that we can do and when it comes to government moom lu ñu war a def bëri na but when it comes to mental health dañ ko need to prioritize su ñëwee si affaire bi health tànka rek is the only psychiatric clinic in the whole country ñaata nit a digga Gambia different illness yëpp lañ fa dee yóbbu ñaata nit a digga Gambia whether you are suicidal whether you are depressed whether you have anxiety nañ xoolaat sax suñu medication system bi chemotherapy bu ñu am pour treat nit yu am feebari health yenn garab la very limited most conditions dañ ko treat with the same line of medication I'm not a clinician waaye dañ war a seet
different when it comes to health moom different buntaa fa nekk te yëpp la ñu war a seet ñu am a holistic approach comme anti accident ñu am person centered approach ñu focus si nit ki yan mbir ñoo nekk around this dafa ñëw di fen fine dafa nekk di fen waaye lan moo waral fen bi lan moo tax kii mu xëy di dóor nit lan moo tax kii tey ñu dóor ko lan moo tax mu war a nangu dóor boobu sax loolu waaye da ngaa gis koo xam ne dañ ko bilim moo fa toog moom la neex soo gisee ñu ko toroxal moom la neex soo gisee mu ngi dal di ko dal moom la neex nit ki defu it's not your fault man loolu laa njëkk a starté defuloo dara lu tax ñu teg la métit wala ñu teg la toroxal amul nit ki loo def luy tax ñu teg la naxar ak toroxal and it is never right it's never ever right muy si xale ak muy si mag te dañ mën war a bàyyi di nëppal di nëbba because lu ñëw nëbba dafa feeñ te suy feeñ du ñu neex because xëy na am na lu moo feeñee mooy waral reyante bi si dëkk bi mooy waral jamante yi mooy waral poison sa jëkkër wala poison sa jabar wala tiddaak sa doom wala réep nit yëpp foog ñu saafaral ko su xewee rek nañ dalal nit ki sa doom ñëw na loo war a def dalal ko love them unconditionally bugga ko won ko ne bugga naa la te lii du sa fault te nekkul loo xam ne it defines you loolu rek lañu mën a def pour ñu mën a dem kanam pour ñu mën a Aïssa fooy tëjee jërëjëf ak si helpline bi 1313 am na solo ku am issues but fooy tëjee xanaa di la jaajëfal ndigte yow moom saa yuñ la ooyee rek nga jàppa si combat bi ni ñu ko dee waxee and definitely kontaan nañ torop bi ko ñëw bi am na solo ndigte waxtaan ak nit ñi pour ñu xam ba pare ku bugg a moo information tam nga call kenn si ñun koo si bugg a waxalaat rek oo ñeneen ñu jox nañ la mun a jox ñooñu pour nga wax ba tamit di really yaa ngi ko doon wax team yi 16 days of activism bi is uniting our efforts and dëgg-dëgg CSOs yi liggéey nañ liggéey yu bari sometimes dañ dee lig daw ba foog ne amuñ impact but ñun léegi-léegi kenn du ñuy jaajëfal ñun mii we suffer our own mental issues ñun mii dañ dee need pour nekk together te comme team bii nii daf ñu gën a tax ñu gën a xoolaat suñ boppa ñu ñëw together because benn organisation mënut a xeex li ñun dañ ko bañ be like we said we use the referral pathway ku si war a bokka dinañ la si boole ndigte du yëfi xaalis but yëfi ñun ñëpp suñ joinee suñ forces yi ku nekk lu tuuti looy am area bu nekk nga liggéey nga specialise si di nga mun a make a difference and wane na ko ndigte past few weeks yi few months yi gën nañ ñoo bokka di liggéey te definitely ñu ngee gis results yi nit ñi yëpp a ngee awareness bi dem na ba léegi nit ñaa ngee ne waa ñu ñoo bombard léegi ak information but ku wait talk di nga mun a absorb information bi xañ na di nga ko soxla oo keneen soxla ko nga use services yi muy 1313 bi muy mental health service muy legal service bi muy shelter beek yeneen one stop centers yi police yi tamit as much as léegi-léegi ñu gis ñu leen a xarab on social media ñu ngi try ba pare tamit ñooy bunta boo xamante ne ñoom lañ fi teg pour loolu so amuñ beneen loo anything to do with crime mooy seen liggéey so foo mu di jaar rek foofu nga end up so loo xamante ne war na pour report police tamit ñu ñeme ko te ñoom tam ñu gën a ubbi seen bunta yi gën a yaatal te ñu ngi koo def sax ndax projet yi yëpp gis naa ne ñu ngi invest in capacity building ñoom sax seen boppa ñu ngi realize seen gaps ak di ñaan dimbal naka la ñoo close some of these gaps and in 2023 we have plans and we're working with partners ñu seet yan area la ñoo focus on liggéey bi bari na and week bi yëpp ñu ngi am different meetings and in 2023 bëgg nañoo gën a advocate the victim blaming a self-centered cohesiveness xamanta word bi daf ma dee réer su ma waree naka la ñoo dëkkee in peace te peace dafa bari façon xuloo ak giiroo ak ngaayo defante lu ñaaw ko so dëkkee doo mun a nekk si jaama so loolu la ñoo gën a advocate 2020 ñu am ñun ñëpp ñu join suñu forces yi ñu wax on mental health because mental health dañ ko néewal doole torop te loolu moo dee jur conséquences yu bari si biir kër yi ak askan bi suñ si waxee pour nit ñi bu ñu ragal tur bi mental health soo ko waxee rek ñu ne feebari xel dafa mel ni da nga tàggaloo sa sago da nga dof o luñ koo gisee déedéet ñun ñëpp a am mental health issues we have mental health needs we need to take care of our emotional being and our wellness and loolu dañ ko gën a waxtaanee pour nit ñi di déglu seen boppa di déglu seen yaram ba pare toppatoo seen boppa yow sa xel bu dalee
si nga mun a dalal sa jaboot si nga mun a dalal ñeneen ñu la wër kon nag ñu ngi laa jaajëfal di kontaan si waxtaan bi bëgguñ sax mu jeex we have so much to talk about ba nga xamante ne bëgg nañ ko dee waxtaan ak nit ñi ba pare soo gisee ñuy waxtaan exemple zine du ne pour siiwal leen o pour génne seen secret déedéet pour nit ñi ñu bari ngeen dunda same incident yooyu pour ñu gën a xam ne du ñoom kenn ñeneen nanga koo dunda wante mun ngaa jóg ut ndimbal te ñun suñ liggéey ñu waxaat ko duñ ko dee teg social media ku ñëw si ñun duñ la jël ne xaaral ñu dem publish pour am publicity non ñu ngi over 547 cases yoo xam ne deal na with them si sutura te yëpp duñ ne close na wante ñu ngi def jéego yu ñu mun ba pare di ko refer to services yi pour ñu continuer te liggéey gender based violence du dangaa jox nit ki garab mu wér it's 6 months to one dafa gudda so xam nga ñu gën a wax ne ñi ne ñu bàyyi seen xel ba pare information boobu nga laajte waaw te soo buggee call rek nga call 1313 te free la on all networks thank you so much Aïcha kontaan nañ trop waxtaan bi neex na xam naa ne lii war nañ ko dañ dee yéex nag dañ dee xaar ba rek lii jot ñu wax si waaye once nga start conversation bi yow sa bopp dang dee xam ne lii am na solo ñuy ko waxtaan because some of these things we talk about ñun ñëpp ñu ngi koo dunda suñ kër yi si suñ society nga am ne ba bu koo def nga am mbokk boo xam ne yaa ngi koo gis everyday mu ngi koo dunda so am na solo ñuy dee am waxtaan yi ñu ngi laa gërëm bu baax a baax ak waa Paradise nga nuyul ma suma yaay wax ko nama naa ko lool Seynabou thank you so much for coming and tam yéen tam si liggéey area bi ngeen nekk mental health dafa am solo dama ko dee wax ñun ñëpp sometimes you nga depressed you need those services somebody to talk to waaye ñun suñu kër suñ society soo ne mental health rek ñu ne dof yi la ñu waxal waaye fàtte ne ñun ñëpp dañ dee am mental health issues and I think it's important conversations yi ñu ko gën a élever di wax ak nit ñi si language yuñ dégga pour nit ñi understand ne suñu mental health waxuñu rek dof kaay am na yoo xam ne ñu ngi see wérle dafa teggal lu bari waaw soo bëgg wér nag waaw xel yaram yëg-yëg xalaat dafa bari sometimes dama dee toog si kër gi ma ne tey man suma bopp bi dafa mel ni dafa métti because dama jël lu bari dugal ko suma bopp bi so at that point lu bari yow sa bopp yaa ngi feel ne I'm not okay waaw du garab bi so dafa am solo ñu dee am waxtaani pour nit ñi understand waaye flag tam moom man dama ko dee saa yu nekk am a big advocate flag because am na yoo xam ne liggéey naa ak ñoom si ñoom refer fa ay nit and they did amazingly well for those people jigéen ñoo xam ne ñu ngi go through stuff si seen sëy yi war a yeneen ñu refer leen and they've been doing amazing ñu ngi gërëm yéen tam si liggéey bi ngeen a def thank you so much for coming Ray and Mustafa and Kasa. Bye to you all. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Better and stronger as the sole ground operator at the Banjul International Airport. With an expansion in travel services, customers are assured of GIA's capacity to cater for all their travel needs, provided by professional, experienced, and ever-smiling staff. GIA's Hajj package and services, by far the best in the country, give the customers the opportunity for a memorable Hajj experience. For a more efficient cargo services, GIA means business as it launches its new multi-million-dollar ultra-modern cargo complex to revitalize and stimulate air transport. GIA, the pride of the Gambia. Every day is a new opportunity to make sure our first impressions are always our best and to see possibilities on the horizon. To make our facilities and services more accessible and find freedom all around us. With a location proximity to active markets, with a liberal air transportation policy. That daily pursuit is how we turn everyday opportunities for you. For all destination marketing support, customized packages for new existing airlines and operators, and for a highly ranked tourist destination, the Gambia Civil Aviation Authority is here to serve. We regulate air transport, operate and manage BIA technical requirements merged with commercial considerations. We have experienced and well-trained aviation professionals
to cater for your needs. For investment opportunities in building airport hotels, shopping malls, playground for children, do contact us on 4472-831, 4472-893. Gambia Civil Aviation Authority. We go beyond daily.